Okay guys, ஏன் இந்த சேர் இங்கே இருக்கா? சரி அப்புறம் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். Today we are starting with GST. சரியா? What is GST டா? Goods and Service Tax. அப்படின்னா என்ன? யாரு? அப்போ இன்கம் டேக்ஸ் யார் பே பண்றது? What is the difference between income tax and GST? எக்ஸ்பென்ஸ் மேல அப்படின்னு சொல்லிட முடியுமா? ஒன்லி ஆன் எக்ஸ்பென்சஸா? What is the benefit you receive from normal people? Ma, what is the main difference between income tax and GST அப்படின்னா income tax is considered as a direct taxation. ஆமாவா? இது என்னன்னு சொல்றோம்டா? Indirect taxation, which means income taxல we have a concept called TDS also, but அந்த tax யார் கையில இருந்து போகுது? யார் கையில இருந்து போகுது? The person who is making income will pay tax directly. அந்த taxோட liability யார் தலையில இருக்கும்? இந்த இன்கம் ஏர்ன் பண்றவரோட ஹெட்ல இருக்கும். கரெக்டா? இசனோவா? இந்த ஜிஎஸ்டில ஆக்சுவலி நம்ம ஏர்ன் பண்ண போறது இல்ல. கரெக்டா? we are making an expenditure by availing a service or purchasing a goods. கரெக்டா? அம்மாவடா? அப்போ this is indirectly, a tax is imposed indirectly on the end consumer. கரெக்டா? யார் மேல போகுது? எண்ட் கன்சியூமர் மேல தான் இந்த டாக்ஸ் போகுது. அதாவது மேனுஃபேக்சரர் ஒருத்தர் இருப்பான். கரெக்டா? மேனுஃபேக்சரருக்கு அப்புறம் யார் இருப்பாங்க? டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் இருப்பாங்க. எஸ் நோவா? இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ்க்கு அப்புறம் யார் இருப்பாங்க? ரீட்டைலர்ஸ் இருப்பாங்க, ஹோல்சேலர்ஸ் இருப்பாங்க, ரீட்டைலர்ஸ் இருப்பாங்க, which means the trading person. அதுக்கப்புறம் யார் இருப்பாங்க? கஸ்டமர்ஸ் ஆர் த கன்சியூமர்ஸ் இருப்பாங்க. ஓகேவா? எஸ் நோவா? மேனுஃபேக்சரர் கையில எந்த டாக்ஸும் இருக்காது, ஆனா டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கையில டாக்ஸ் லிவே பண்ணுவாங்க. இவரோட கையிலயும் டாக்ஸ் வரும், which means GST வரும். கரெக்டாடா? ஆமாவா? ஆனா இவங்க என்ன வச்சு விற்பாங்க? அவங்களோட காஸ்ட் பிரைஸ் கூட ப்ராஃபிட் வச்சு விற்பாங்க. அந்த ப்ராஃபிட் மேலேயும் என்ன பண்ணிருப்பாங்க? ஜிஎஸ்டி லிவே பண்ணிருப்பாங்க. இந்த ப்ராஃபிட், இந்த ஜிஎஸ்டி பிளஸ் இவங்களோட காஸ்ட் பிளஸ் இவங்க நடுவுல வைக்கிற கமிஷன் எல்லாமே யாரோட தலையில பேர் ஆகும்? கன்சியூமர், எண்ட் கன்சியூமரோட தலையில தான் பேர் ஆகும். சரி, லெட்ஸ் சே இவங்க 1 lakh ரூபீஸ்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க, இந்த பிரைஸ் 1,90,000 வந்து முடியுதுன்னு வச்சுக்கோ. நம்ம ஒரு 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 ப்ராடக்ட் 1,90,000 ஒரு மெஷினரி வாங்குறோம் அப்படின்னா, this 1 lakh is the original cost price for the manufacturer. இந்த 90,000 is a breakup of profit as well as tax. புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுதா? இதை யாரு தான் பேர் பண்ணுவா? This end consumer will bear. இது யார்? கவர்மெண்ட்டுக்கு நம்ம கொடுத்துருவோம். சரியா? இவன் கையில கொடுப்போம், இவன் கையில கொடுத்து எண்டா யார் கைக்கு போகும்? கவர்மெண்டோட கைக்கு போகும். சரியா? ஓகேவா? புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுதா சாமி? ஸோ உங்களுக்கு இந்த டாக்ஸ் எவ்வளோ, ஐடிடி எவ்வளோ மார்க் இருக்கு? இதுலயும் கம்பல்சரி கொஸ்டின் உங்களுக்கு இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் யுவர் கம்பல்சரி கொஸ்டின். புரிஞ்சதா? ஓகேவா? ஸோ இப்போ இதுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம்? வாட் இஸ் யுவர் வெயிட்டேஜ்னு ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுப்போம். என்னென்ன சாப்டர்ஸ் இருக்கு, அதுல வெயிட்டேஜ் எவ்வளோன்றது தெரிஞ்சுப்போம். இங்க பாருங்க,
இதாண்டா உங்களோடது ஃபர்ஸ்ட். திஸ் இஸ் இன்ட்ரோடக்ஷன் சாப்டர், ஹவு ஜிஎஸ்டி வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ன்றது. Introduction including constitutional aspects, levy and collection of CGST and IGST, application, concept, next reverse charge mechanism, exemption and composition levy. இதெல்லாம் என்னன்னு பார்ப்போம். இதெல்லாம் எங்காவது கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்கா? கேள்வியே பட்டிருக்க மாட்டீங்க. சிஜிஎஸ்டி ஐஜிஎஸ்டி. ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஸோ பேசிக் கான்செப்ட்ஸில் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி படிப்போம். பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை, டைம் ஆஃப் சப்ளை, வேல்யூ ஆஃப் சப்ளை. மா நம்ம இன்கம் டேக்ஸில் உனக்கு ஒரு இன்கம் இஸ் டாக்ஸபிள் அப்படின்னு நீ கம்ப்யூட் பண்ணுன்னா நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? சார்ஜபிலிட்டி செக்ஷனில் அவன் சொல்லியிருக்கணும் இந்த இன்கம் இஸ் டாக்ஸபிள் அண்டர் திஸ் ஹெட்னு. அந்தந்த பர்டிகுலர் ஹெட்ஸில் சார்ஜபிலிட்டி செக்ஷனில் அவன் சார்ஜ் பண்ணாதான் அந்த இன்கம்க்கு டாக்ஸ் பே பண்ணுவோம். கரெக்டா? அப்போ ஜிஎஸ்டி நீ பே பண்ணணும்ன்றது, ஜிஎஸ்டி இஸ் அ டாக்ஸ். கரெக்டா? அப்போ இது எப்போ பே பண்ணணும்ன்றதுக்கான இன்சிடென்ட்ஸ் நீ தெரிஞ்சுக்கணும். when GST is levied அப்படின்னு. ஓகேவா? அதுக்கு நமக்கு இந்த திங்ஸ் எல்லாம் தெரியணும். on what value GST is levied, at what time GST is levied, and where, on what service or goods GST is levied நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். சரியா? so this is the very very important chapters and ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்டான ஆள் யாரு? இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட். இதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? ஐடிசின்னு சொல்லுவோம். புரிஞ்சுதா? ஓகேவா? அண்ட் ஜிஎஸ்டி கம்ப்யூட்டேஷன், இதுதான் உங்களுக்கு என்னவா இருக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினாக இருக்கும். கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி லைபிலிட்டி தான் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினாக இருக்கும். தென் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், அதுக்கப்புறம் என்ன? டாக்ஸ் இன்வாய்ஸு, அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ், ரிட்டர்ன்ஸ், இதெல்லாம் குட்டி குட்டி சாப்டர்ஸ். நம்மளோட மெயின் டார்கெட் யாரு? அங்கே 5 ஹெட்ஸ் ஆஃப் இன்கம் மாதிரி இங்கே மெயின் நாக் ஆஃப் பாயிண்ட் யாரு? தீஸ் கைஸ். ஓகேவா? ஓகேவா? இவங்க தான் நம்மளோட மெயின் டார்கெட்டட் people. ஓகேவாடாக்கண்ணா? இதில் உங்களுக்கு வெயிட்டேஜ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா this will come for 5%. அதாவது எவ்வளோ? 50 மார்க்ஸில் 5%. ஓகே, அண்ட் திஸ் செகண்ட் சாப்டர் அண்ட் திஸ் தேர்ட் சாப்டர் தான் 50 to 80% ஆஃப் த மார்க்ஸ் வரும். புரிஞ்சுதா? அண்ட் ரிமைனிங் வில் கம்ப்ரைஸ் ஃபார் 40%. சரியா? ஓகேவா? அதாவது இந்த 5th சாப்டர்லேருந்து 2, 3, 4 chapters are very very important for our exam perspective. சரியா? ஓகேவா? ஓகேவா? now introduction பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் ஜிஎஸ்டி எப்போ வந்ததுன்னு தெரியுமா? 17ல Chartered Accountants Day. That day is also என்ன day? Doctors Day. சரியா? Doctors Day and Chartered Accountants Day are on 1st of July. ஓகேவா? அந்த அன்னைக்கு தான் ஜிஎஸ்டியோட பர்த் டேட்டும். சரியா? ஓகேவா? மா ஜிஎஸ்டி நம்ம ஏன் கட்டணும்? ஏன் கவர்மெண்ட் நமக்கு ஜிஎஸ்டின்ற ஒரு டாக்ஸ் நமக்கு லிவே பண்ணும்? இன்கம் டாக்ஸ், இன்கம் யாருக்கு இருக்கோ அது நான் சொல்ற லிமிட்டுக்கு மேல இருக்குன்னா நீ டாக்ஸ் கட்டுன்னு நான் சொல்றேன். கரெக்டா? ஆனா ஜிஎஸ்டில இன்கமே இல்லைன்னா கூட நீ ஒரு கன்சியூமரா இருக்க, ஒரு போயிட்டு தீப்பெட்டி வாங்குறன்னா கூட நீ என்ன பண்ணணும்? டாக்ஸ் பே பண்ணணும். அப்போ ஈவன் த புவர் பீப்புள் ஹாவ் டு பே டாக்ஸ். வை? in order to run the society, நான் உன்கிட்ட இருந்து கலெக்ட் பண்ணி உனக்கே நான் திருப்பி வெல்ஃபேரா கொடுக்கணும்னா என்கிட்ட பணம் இல்லை. நான் வந்து ஒரு பொலிட்டீஷியனாவோ இல்லை ஒரு ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராவோ என் வீட்டில இருந்து என்னுடைய பணம் எடுத்துட்டு வந்து உனக்கு நான் செலவு பண்ண முடியாது. ஆமாவா? ஆமாவா? அப்போ ஒரு பப்ளிக்கு சோஷியல் வெல்ஃபேர் காஸ்ட்க்கு ஒரு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கொண்டு வரணும்னா என்கிட்ட பணம் வரணும். யார்கிட்ட இருந்து தான் கலெக்ட் பண்ண முடியும்?
பீப்புள் கிட்ட இருந்து தான் கலெக்ட் பண்ண முடியும். ஆனா அது நம்மளுக்கு நிஜமாவே திரும்பி வருதான்னு தெரியல. ஓகே, இட் இஸ் சம் அதர் டாபிக். ஓகே, ஸோ எதுக்கோசரம் ஜிஎஸ்டி லிவே பண்றாங்க கண்ணா? என்ன சொல்றாங்க? இட் இஸ் நாட் அன் வாலண்டரி பேமெண்ட் ஆர் அ டொனேஷன் பட் அ என்ஃபோர்ஸ்டு கான்ட்ரிபியூஷன் பர்சுவன்ட் டு லெஜிஸ்லேஷன் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அத்தாரிட்டி. புரிஞ்சுதா? எதுக்கோசரம்? that people pay to the government which is used to provide எதுக்காக? பப்ளிக் சர்வீஸ்க்காக. சரியா? ஓகேவா? அண்ட் இது எப்போ கொண்டு வந்தாங்கன்னு பார்க்கலாமா? ஏர்லியர் இந்த ஜிஎஸ்டி வரத்துக்கு முன்னாடி இன்டைரக்ட் டாக்ஸ்ல நிறைய டாக்ஸஸ் லிவே பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. என்னென்ன அப்படின்னா எக்ஸைஸ் டியூட்டி, கஸ்டம் டியூட்டி, சர்வீஸ் டாக்ஸ், சென்ட்ரல் சேல்ஸ் டாக்ஸ், வேல்யூ ஆடட் டாக்ஸ் VAT, என்ட்ரி டாக்ஸ், பர்ச்சேஸ் டாக்ஸ், என்டர்டைன்மெண்ட் டாக்ஸ், டாக்ஸ் ஆன் லாட்டரி, பெட்டிங் அண்ட் கேம்பிளிங், லக்ஸரி டாக்ஸ், டாக்ஸ் ஆன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட். இத்தனை டாக்ஸ் இருந்தது. இதெல்லாம் இப்ப கம்ப்ரைஸ் பண்ணி தான் என்னன்னு கொண்டு வந்திருக்காங்க? ஜிஎஸ்டின்ட்டு ஒன்று கொண்டு வந்திருக்காங்க. புரிஞ்சதா? ஓகேவா? ஏர்லியர் இப்போ நம்ம ஒரு ஹோட்டல்ல போய் சாப்பிடணும்னு வச்சுக்கோ. சரியா? நீ என்ன பே பண்ணுவ? ஜிஎஸ்டின்னு ஒன்று போடுவாங்க. அதுல சிஜிஎஸ்டி ஒரு பர்சன்டேஜ், எஸ்ஜிஎஸ்டி ஒரு பர்சன்டேஜ்னு போடுவாங்க. கரெக்டா? ஒரு இட்லி தோசை வாங்குற, ஒரு வடை ஏதோ ஒன்று வாங்குற, டாக்ஸ் போடுவாங்களா? ஒரே ஒன்று மட்டும்தான் டாக்ஸ் காம்பனன்ட்ல இருக்கும். ஒன்று சிஜிஎஸ்டி, எஸ்ஜிஎஸ்டி. ஆமாவா இல்லையா? இப்போ இந்த ஜிஎஸ்டி வரத்துக்கு முன்னாடி நீ ஒரு கடையில போயிட்டு ஒரு ஹோட்டல்லையோ ஒரு மெஸ்லயோ ஒரு இட்லி தோசை வாங்குறன்னு வச்சுக்கோ. அதுல அந்த இன்வாய்ஸ்ல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, இந்த இட்லியோட காஸ்ட் எவ்வளவு வச்சுக்கலாம்டா? இட்லி தோசையோட காஸ்ட் 60 ரூபான்னு வச்சுக்கலாம். காஸ்ட் வந்து எவ்வளோ? 60 ரூபா. இதுக்கு என்ன போடுவாங்கன்னா சேல்ஸ் டாக்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று போடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன போடுவாங்க? சர்வீஸ் டாக்ஸ்ன்னு ஒன்று போடுவாங்க. இந்த சர்வீஸ் டாக்ஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னா, சம் மெஸ்ல வந்து என்ன இருக்கும்? நம்மளே போயிட்டு எடுத்துட்டு வந்து உட்காந்து சாப்பிடணும். சில ஹோட்டல்ஸ்ல அவங்களே எடுத்துட்டு வந்து நம்ம டேபிள் மேல வச்சிருவாங்க. கரெக்டா? அவங்களே கொண்டு வந்து நம்ம டேபிள் மேல வச்சுட்டு போனாங்கன்னா சர்வீஸ் டாக்ஸ்னு ஒன்று போடுவாங்க. நம்மளே போய் எடுத்துட்டு வந்து உட்கார்றோம் அப்படின்னா தே ஆர் நாட் ப்ரொவைடிங் எனி சர்வீஸ் டு பஸ், ஜஸ்ட் தே ஆர் செல்லிங் த ப்ராடக்ட். அப்ப சேல்ஸ் டாக்ஸ் மட்டும் ஒன்று போடுவாங்க. புரிஞ்சதா? இது ஒரு 10%, சர்வீஸ் டாக்ஸ் 5%. அப்போ 15% நம்ம டாக்ஸ். அதான் சேல்ஸ் டாக்ஸ். விற்கிறவனுக்கு சேல்ஸ், வாங்குறவனுக்கு பர்ச்சேஸ். புரிஞ்சுதா? ஓகேவா? இந்த டாக்ஸ் இப்படி பிரேக்கப் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. இதெல்லாம் கம்ப்ரைஸ் பண்ணி தான் இப்ப என்ன கொண்டு வந்துட்டாங்க? ஜிஎஸ்டின்னு ஒன்று கொண்டு வந்துட்டாங்க. புரிஞ்சுதா? ஓகேவா? புரியுதாடா? ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் எந்த டைம்ல வந்தது? 2017ல என்ஃபோர்ஸ் பண்ணாங்க. பட் இது எப்போ வந்து கொண்டு வரலான்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்படின்னா 2006-07ல சிதம்பரம் வந்து என்னவா இருந்தாரு? ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டரா இருக்கும் போதே இது அவரு கொண்டு வரலான்னு சொன்னாங்க. தட் டைம் காங்கிரஸ் வாஸ் இன் பவர். சரியா? பிஜேபி வாஸ் இன் அப்போசிஷன். ஓகேவா? பட் இது என்ஃபோர்ஸ் பண்ணும் போது ரூலிங்ல யார் இருந்தாங்க? பிஜேபி வாஸ் இன் த ரூலிங். ஃபர்ஸ்ட் சிதம்பரம் வந்து அவர் என்ன பண்ணாரு? ஜிஎஸ்டி கொண்டு வரலாம் 2010ல இருந்து என்ஃபோர்ஸ் ஆகும் அப்படின்னு அவர் சொன்னப்போ பிஜேபி வாஸ் இன் அப்போசிஷன். அப்போ லோக்சபால வந்து ஒரு பில்ல பாஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஓட்டிங் இருந்தா மட்டும்தான் அந்த பில் பாஸ் ஆகும். ஒரு பில் பாஸ் ஆனாதான் என்னவா மாறும்? அது ஆக்டா மாறும். புரியுதா? புரிஞ்சுதாடா? ஸோ நம்ம பார்லிமெண்ட்ல ஒரு ப்ரொபோஷன் கொடுக்கும் போது, ஒரு ப்ரொபோசல் கொடுக்கும் போது people have to raise their hands and give their acceptance that this is okay for me. Even the ruling party as well as the opposition party ல இருக்க majority of the people என்ன பண்ணணும்? இதுக்கு அக்செப்ட் பண்ணணும். புரிஞ்சுதா? அதுக்கப்புறம் இது யாரு சைன் பண்ணி ஆக்டா மாத்துவாரு? பிரசிடென்ட் will sign and this bill will become act. ஒரு ஆக்டா மாறும் போதுதான் கண்ட்ரிக்குள்ள அது என்ஃபோர்ஸபிலிட்டி வரும். தெரியுமா தெரியாதா? அதெல்லாம் தெரியுமா? இன் ஜெனரல் தெரியும்ல.
ஓகேவா? ஸோ தட் டைம் 2006ல ப்ரொபோஸ் பண்ணது. அதுக்கப்புறம் அப்போ அந்த மெஜாரிட்டி இல்லாதனால கொண்டு வரல. தென் லேட்டர் மறுபடியும் 2014-16லலாம் அந்த கதை நடந்து 50% ஆஃப் த ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் ஓகே சொல்லி 2014ல அப்ரூவல் கொடுத்து 2016ல பிரசிடென்ட் அவருக்கான அசன்ட் கொடுத்தாருன்னா என்ன கொடுத்தாங்க? அக்செப்டன்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னு அர்த்தம். கரெக்டா? 2016ல மறுபடியும் எப்போ கொண்டு வந்தாங்க? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் எங்கடா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஜூலை 2017ல with effect from the historic indirect tax reforms was introduced. ஓகேவா மா? when GST was introduced on 1st of July 2017, ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கு அது என்ஃபோர்சபிலிட்டி கொடுக்கல. புரிஞ்சதா? லேட்டர் ஆன் 8th of July தான் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கு ஜிஎஸ்டி என்ஃபோர்சபிள் ஆச்சு. புரிஞ்சதா? ஸோ ஜிஎஸ்டி இஸ் அப்ளிகபிள் டு ஹோல் ஆஃப் இந்தியா இன்க்ளூடிங், இது ஏர்லியரா இருந்த டெஃபினிஷன். புரிஞ்சதா? இப்போ ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரை எப்போதான் இந்தியா கூட ஜாயின் பண்ணாங்க? ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல. ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா? தெரியுமா தெரியாதாடா? ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல தான் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரை வந்து இந்தியா கூட, விச் மீன்ஸ் இந்தியாவில் இருக்கிற லாஸ் அண்ட் லெஜிஸ்லேஷன் எல்லாமே ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கும் அப்ளிகபிள் ஆகும்னு சொன்னது ரீசன்ட் டைம்ல தான். ஏர்லியர் சில லாஸ் சில ஆக்ட்ஸ் மட்டும் தான் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கு அப்ளிகபிள் ஆகும். நோ இட் வாஸ் அ செப்பரேட் லெஜிஸ்லேச்சர். அவங்களுக்குன்னு தனியாக தான் இருந்தது, எந்த கண்ட்ரிக்குள்ளாரையும் வரல. புரிஞ்சுதா? ஓகேவா? பட் 8th of Julyல இருந்து நம்ம என்ன சொல்லிட்டு இருந்தோம்? earlier definition வந்து is applicable to whole of India including Jammu and Kashmir. இப்போ இந்தியாவோட கான்ஸ்டிடியூஷனுக்குள்ள வந்ததுனால is applicable to whole of India ன்னு சொல்லுவோம். சரியா? ஓகேவா? and who was the first one to implement GST அப்படின்னா பிரான்ஸ். எப்பயே கொண்டு வந்துட்டாங்க? 1954. அப்படியா? இல்ல, நிறைய பேரும் நடுவுலையும் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க. பிரேசில், கனடா டியூவல் ஜிஎஸ்டி சிஸ்டம். சரி, இந்தியாவில் இருக்கிறது சிங்கிள் ஜிஎஸ்டியா இல்லை டியூவல் ஜிஎஸ்டியா? அது எப்படி சொல்றீங்க? சென்ட்ரலுக்கும் போட்டுதாங்க, ஸ்டேட்டுக்கும் போடுறாங்க. சரியா? ஓகேவா? ஸோ இன் இந்தியா வி ஹேவ் என்ன சிஸ்டம்? டியூவல் ஜிஎஸ்டி மாடல். இந்தியா ஹேஸ் அடாப்டட் டியூவல் ஜிஎஸ்டி மாடல் பிகாஸ் ஆஃப் யூனிக் ஃபெடரல் நேச்சர். புரிஞ்சுதா? நம்ம ஜிஎஸ்டி ஸ்டேட்டும் லிவே பண்றாங்க, சென்ட்ரலும் லிவே பண்றாங்க. ஓகேவா? இல்ல, ஸ்டில் சம் கண்ட்ரீஸ் ஆர் ஃபாலோயிங். மேபி அங்க இருக்கிற லேட்டர் இந்தியால கூட அது ஒர்க் ஆகாம போலாம். பட் சோ ஃபார் இட் இஸ் கோயிங் குட். அவ்வளவுதான். ம் 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 சரியா கண்ணா? ஓகே. ஸோ ஹவு ஜிஎஸ்டி ஒர்க்ஸ் அப்படின்னா இது தாண்டா கதை. எண்டு கன்சியூமர் என்ன ஆகுறான்றது, திஸ் இஸ் த ஹோல் ஸ்டோரி. ஸோ மேனுஃபேக்சரர் ஒரு ப்ராடக்ட்டை காஸ்டாக எவ்வளோ வச்சுருக்காரு? 1 lakh வச்சுருக்காரு. அதுக்கு ஜிஎஸ்டி 18% போட்டால் அவருக்கு எவ்வளோ இருக்கும்? 18,000 ஜிஎஸ்டி. ஸோ அதை நெக்ஸ்ட் பர்சனுக்கு கொடுக்கும்போது எவ்வளோக்கு கொடுப்பாங்க? எவ்வளோ கூட கொடுப்பாங்க? டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கையில் போகும்போது சி 18,000 மேனுஃபேக்சரர் கவர்மெண்ட்டுக்கு பே பண்ணிடுவாங்க. கரெக்டா? எஸ்ஸா நோவா?
எஸ் ஆர் நோவா? see ஜிஎஸ்டி நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா வேல்யூ ஆடட் டாக்ஸ்னு சொல்றோம். என்னன்னு சொல்றோம்? வேல்யூ ஆடட் டாக்ஸ்னு சொல்றோம். புரிஞ்சுதா? ஸோ இதுக்கான 1 லேக்கான வேல்யூ அடிஷன் எவ்வளோ? 18,000. தட் இஸ் ஜிஎஸ்டி வேல்யூ. கரெக்டா? நெக்ஸ்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டரோட மேனுஃபேக்சரோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் இது அப்படியே அவங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. இவரோட ப்ராஃபிட் எவ்வளோ? 11,200 வச்சிருக்காங்கன்னா இவர் ஒருத்தங்களுக்கு விற்கும் போது திஸ் இஸ் த செல்லிங் பிரைஸ். வாட் இஸ் அவர் செல்லிங் பிரைஸ்? காஸ்ட் பிரைஸ் பிளஸ் ப்ராஃபிட் இஸ் அவர் செல்லிங் பிரைஸ். ஒத்துக்கிறியா? எஸ் நோவா? ஸோ என் ப்ராஃபிட்டையும் இன்க்ளூட் பண்ணி என் செல்லிங் பிரைஸ் மேலே தான் நான் ஜிஎஸ்டி போடுவேன். ஒத்துக்கிறியா? ஆமாவா இல்லையா? ஸோ ஜிஎஸ்டி இஸ் லெவிட் ஆன் காஸ்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் மை ப்ராஃபிட் போர்ஷன். ஆமாவா? போட்டேன்னா உனக்கு ஜிஎஸ்டி மட்டும் எவ்வளோ வருது? 20,016 ருபீஸ். ஓகேவா? இதுல இவர்கிட்ட இருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கும் போது 18,000 இவர் பே பண்ணிருப்பாரா? மா நீ மேனுஃபேக்சரர் இருக்கனா, நானு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர். சரியா? உன்னோட காஸ்ட் பிரைஸ் எவ்வளோ? 1 லேக். ஆனா எனக்கு நீ விற்கும் போது ஜிஎஸ்டி வச்சு வித்திருப்பியா? எவ்வளவுக்கு வித்திருப்ப? 1,18,000 ரூபாய் வித்திருப்ப. 1 லேக் இஸ் யுவர் காஸ்ட் பிரைஸ். 18,000 உன்னோட அமௌண்டா? நீ அதை என்ன பண்ணிருப்ப? கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுத்திருப்ப. கரெக்டா? இப்போ நவ் லிசன் கண்ணா, லிசன். ஐ எம் அ டிஸ்ட்ரிபியூட்டர். புரிஞ்சுதா? என்னோட செல்லிங் பிரைஸ் எவ்வளோ? 1,11,200. என்னோட பர்ச்சேஸ் பிரைஸ் எவ்வளோ? பர்ச்சேஸ் பிரைஸ் எவ்வளோ? see I am a distributor. நம்ம இப்போ யாரை பத்தி பேசுறோம்? டிஸ்ட்ரிபியூட்டரோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து பேசுறோம். கரெக்டா? இப்போ என்னோட பர்ச்சேஸ் பிரைஸ் என்ன, என்னோட செல்லிங் பிரைஸ் என்னன்னு சொல்லு. வாட் இஸ் மை பர்ச்சேஸ் பிரைஸ்? 1 லேக் இஸ் மை பர்ச்சேஸ் காஸ்ட். பிளஸ் இதுக்கு 18,000 நீ சார்ஜ் பண்ணியா? 1,18,000 நான் உனக்கு கொடுத்துருப்பேன். திஸ் இஸ் வாட் ஐ பெய்டு டு யூ. ஆமாவா? இப்போ வாட் இஸ் மை செல்லிங் பிரைஸ்? 1,11,200. கரெக்டா? இரு இது திஸ் இஸ் மை செல்லிங் பிரைஸ். நான் ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டரா இன்னொரு ரீட்டைலருக்கோ ஹோல்சேலருக்கோ விற்கும் போது வாட் இஸ் மை செல்லிங் பிரைஸ்? 1,11,200. இதுல 1 lakh is my cost that I paid to you and 11,200 is my profit portion. ஆமாவா? இதுக்கு மேல நான் என்ன பண்ணுவேன்? ஜிஎஸ்டி போடுவேன். at what rate? 18% போட்டா what is my GST amount? 20,016 rupees. இப்போ நான் டோட்டலா ஒருத்தனுக்கு விற்கும் போது எவ்வளவுக்கு வித்திருப்பேன்? இதை ஆட் பண்ணி சொல்றா. 31,216. this is my end selling price. அதாவது this is my invoice price. அம்மாவா? அம்மாவா? கண்ணா listen. இது நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது this is what I paid. this is my tax portion that I paid. ஓகேவா? இது நான் இன்னொருத்தனுக்கு சேல் பண்ணும்போது what is the GST I collected? 20,060. அப்போ end of the day as a distributor ஏன் தலையில நான் பேர் பண்ற tax portion எவ்வளோ? 20,000 day. this is already I paid. 18,000 ரூபாய் நான் கொடுத்தது. 18,000 ரூபாய் உங்ககிட்ட கொடுத்துட்டேன். இன்னொருத்தன் கிட்ட 20,000 ரூபாய் நான் வாங்கிட்டேன். செட் ஆஃப் பண்ணா end of the day நான் கவர்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளவு பே பண்ணணும்? 2,016 ரூபாய் நான் பே பண்ணணும். கரெக்டா இல்லையா? this is what I pay to government. புரியுதா? புரியுதா கண்ணா? நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது உனக்கு நான் ஜிஎஸ்டி கொடுத்துருக்கேன். சேல் பண்ணும்போது இன்னொருத்தங்கிட்ட இருந்து நான் ஜிஎஸ்டி கலெக்ட் பண்றேன். இங்க உனக்கு கொடுக்குறேன், இன்னொருத்தங்கிட்ட கலெக்ட் பண்றேன். இது ரெண்டும் நான் செட் ஆஃப் பண்ணிக்க முடியும். this is called as input tax credit. புரிஞ்சுதா? this is called as output tax. நான் என்னோட சேல் பிரைஸ் மேல போடுற டாக்ஸ் பேரு தான் என்ன? அவுட்புட் டாக்ஸ். ஓகேவா? என்னோட பர்ச்சேஸ் மேல போடுறது டாக்ஸ் பேர் என்ன? இன்புட் டாக்ஸ்.
புரிஞ்சுதா? இந்த அவுட்புட் டாக்ஸ் இன்புட் டாக்ஸ் செட் ஆஃப் பண்ணது போக எனக்கு நெட் அவுட்புட் டாக்ஸ் வரது தான் நான் என்ன பே பண்ணுவேன்? கவர்மெண்ட்டுக்கு பே பண்ணுவேன். அதெல்லாம் அப்புறம் பேசலாம். ஓகேவா? நவ் நீ ஜர்னல் என்ட்ரி படிச்சிருக்கல்ல, எங்க சொல்லு. ஜிஎஸ்டி போடும்போது அவுட்புட் இன்புட் போடும்போது எப்படி போடுவ? பர்ச்சேஸ் அக்கவுண்ட் டெபிட் இன்புட்டா அவுட்புட்டா? இன்புட்டா அவுட்புட்டா? பர்ச்சேஸ் அக்கவுண்ட் டெபிட் இன்புட் டெபிட் சிஜிஎஸ்டி, ஆமாவா? நெக்ஸ்ட் இன்புட் எஸ்ஜிஎஸ்டி டெபிட் டு டு பேங்க் ஆர் கேஷ் இல்லாட்டிக்கு கிரெடிட்டாரு, ஆமாவா? ஆமாவா? இதுவே சேல்ஸ் எப்ப போடுறது? பேங்க் கேஷ் ஆர் டெட்டார் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு ஃபர்ஸ்ட் சேல்ஸ் டு அவுட்புட் சிஜிஎஸ்டி, நெக்ஸ்ட் டு அவுட்புட் எஸ்ஜிஎஸ்டி போடுவியா? ஞாபகம் இருக்கா? அப்ப சேல்ஸ் கூட போடுற டாக்ஸ் பேர் என்ன? அவுட்புட் டாக்ஸ். ஓகேவா? பர்ச்சேஸ் கூட வர டாக்ஸ் பேர் என்ன? இதை தான் நம்ம என்ன பண்றோம்? ஐடிசின்ற ஒரு சாப்டர்ல ஃபுல்லாவே படிக்கிறோம். கிளியரா? கிளியரா? புரிஞ்சதா? ஓகே, டன் டன் டன். கிளியரா? சோ நெட்டா இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் பேர் பண்ற டாக்ஸ் எவ்வளவுனா 2016. இப்ப as a manufacturer நான் பேர் பண்ண டாக்ஸ் எவ்வளோ? 18,000. 18,000 தானே நான் பே பண்ணேன். சி பிகாஸ் இப்ப மேனுஃபேக்சரோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து நம்ம யோசிப்போம். அவருக்கு பர்ச்சேஸ்ன்றது எதுவும் இல்லை, கரெக்டா? மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட் தான். எஸ்னோவா? அதுக்கு ரா மெட்டீரியல் இருக்கும், ரா மெட்டீரியல் ப்ரொக்யூர் பண்ணி இருப்பாரு, அதுக்கு ஜிஎஸ்டி இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. மேபி அவர் ப்ரொக்யூர் பண்ணது இஸ் அவுட் சைட் தி ஆம்பிட் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி இல்லைன்னு வச்சுக்கோ, ஜிஎஸ்டி நில் டாக்ஸ்னு வச்சுக்கோ. இப்போ இவரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கிட்ட சேல் பண்றாரு, கரெக்டா? சேல் பண்ணும்போது ஜிஎஸ்டி பே பண்ணுவாங்களா கலெக்ட் பண்ணுவாங்களா? கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. வாட் இஸ் இஸ் காஸ்ட்? தட் மீன்ஸ் செல்லிங் பிரைஸ் எவ்வளோ? 1 lakh. சேல் பண்ணும்போது ஜிஎஸ்டி கலெக்ட் பண்ணுவாங்க, ஆமாவா? எஸ்னோவா? எஸ்னோவா? அப்போ 1,18,000 அவர் என்ன பண்ணியிருப்பாரு? இன்வாய்ஸ் பிரைஸ்ல போட்டிருப்பாரு. இந்த 18,000 அவர் என்ன பண்ணியிருப்பாரு? சின்ஸ் அவருக்கு பர்ச்சேஸ்ல எந்த டாக்ஸும் இல்லாததுனால இந்த டோட்டல் அவுட்புட் டாக்ஸுமே பே பண்ணியிருப்பாரு. எஸ்னோவா? எஸ்னோவா? கிளியரா? ஸோ இப்போ லிசன் லிசன். மேனுஃபேக்சரர் பே பண்ண ஜிஎஸ்டி எவ்வளோ? 18,000 ரூபாய். டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் பே பண்ணது 2016 rupees. ஓகேவா? இப்போ டிஸ்ட்ரிபியூட்டரோட கையில இருந்து யார் கைக்கு போகுது சாமி? யார் கைக்கு போகுது? ரீட்டைலரோட செல்லிங் பிரைஸ் எவ்வளோ? 1,35,840. ஏன்? இவரோட காஸ்ட் பிரைஸ் எவ்வளோ மா? டிஸ்ட்ரிபியூட்டரோட செல்லிங் பிரைஸ் தான் ரீட்டைலரோட காஸ்ட் பிரைஸ். ஒத்துக்கிறியா? எஸ்னோவா? 1,11,200 இஸ் a காஸ்ட் பிரைஸ். இது கூட அவரோட ப்ராஃபிட் எவ்வளவு வச்சுக்கிறாரு? டோட்டலா எவ்வளவு செல்லிங் பிரைஸ்? 135,840. கரெக்டா? நவ் as a retailer what is my cost? ரீட்டைலரோட பர்ச்சேஸ் பார்க்கலாமா? எஸ்னோவா? பர்ச்சேஸ் காஸ்ட் எவ்வளோ? 1,35,840. இதுக்கு போல போடுற ஜிஎஸ்டி எவ்வளோ? ஓ நோ, சாரி கண்ணா, 1,11,240. இதுக்கு மேல எவ்வளவு ஜிஎஸ்டி பே பண்ணிருந்தேன்? 20,016 ரூபாய். வெரி குட். ஆமாவா? ஆமாவா? அப்ப டோட்டலா 1,31,256 rupees I have paid. 240 தானா? 200.
கரெக்டா? Yes or no? This is my cost price. So on my purchase, I have paid as a retailer. I have paid 20,016 as a tax. ஆமாவா? இப்போ what is my selling price கண்ணா? 1,35,840. This comprise of 1,11,200 cost as well as my profit portion எவ்வளோ வச்சிருந்தானே 24,640. புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுதா? இப்போ இதுக்கு மேல நான் என்ன பண்ணுவேன்? ஜிஎஸ்டி பே பண்ணுவேனா கலெக்ட் பண்ணுவேனா? when I sell கலெக்ட் பண்ணுவேன். எவ்வளோ 24,451 கால்குலேட் பண்ண வருதா? எவ்வளோ ஆட் பண்ணா? மேக் இட் ஃபாஸ்ட். 1,60,291. புரிஞ்சுதா? ஆமாவா? திஸ் இஸ் மை இன்வாய்ஸ் செல்லிங் பிரைஸ். ஆமாவா? இந்த டாக்ஸை நான் என்ன பண்ணியிருப்பேன்? ஐ would have collected. ஆமாவா? ஸோ வாட் இஸ் மை அவுட்புட் டேக்ஸ்? அவுட்புட் டேக்ஸ் எவ்வளோ? வாட் இஸ் மை இன்புட் டேக்ஸ்? 20,000. எங்க 2016 எங்க இருந்து வந்துச்சு? அது அவனோட தலையில இருந்தது. அவன் கால்குலேஷன் எப்படின்னு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? 16 rupees. எவ்வளோ டோட்டலா நான் கவர்மெண்ட்டுக்கு பே பண்ண வேண்டியது? ஆஸ் அ ரீட்டைலர் வாட் ஐ ஷுட் பே? 44. கரெக்டா தான் சொல்றியா? கிளியரா? ஸோ ஆஸ் அ ரீட்டைலர் வாட் ஐ பே? 4435 I paid to the government. Manufacturer total pay பண்ணது எவ்வளோ? 18,000. Distributor bear பண்ணது 2,000. Retailer bear பண்ணது 4435. இத டோட்டலா ஆட் பண்ணுங்க. 24,451. ஓகேவா? நவ் இப்போ கன்சியூமர் வாங்குறாங்க, எண்ட் கன்சியூமர் வாங்குறாங்க. இவங்களோட டோட்டல் காஸ்ட் எவ்வளவு சாமி? 1,60,291. இது எப்படி வந்தது? இவரோட செல்லிங் பிரைஸ். திஸ் இஸ் மை எண்ட் கன்சியூமரோட காஸ்ட் பிரைஸ். கரெக்டா? எஸ் அனோவா? ஆஸ் அ கன்சியூமர் வாட் இஸ் மை பர்ச்சேஸ்? பர்ச்சேஸ் காஸ்ட் எவ்வளோ? 1,60,291. கரெக்டா? இதுக்கு மேல நான் ஜிஎஸ்டி பே பண்ணிருப்பேனா இல்ல கலெக்ட் பண்ணிருப்பேனா? கன்சியூமரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல எவ்வளோ? 24,451. இது என்ன அமௌண்ட்? புரிஞ்சுதா? புரியுதா? 24,451. டோட்டல் எவ்வளவு வருது? 1,60,000 இல்லையா? திஸ் இஸ் மை ஆமா சாரி கண்ணா, திஸ் இஸ் மை பர்ச்சேஸ் காஸ்ட் இல்ல, இதுதானே இவரோட செல்லிங் பிரைஸ். இவரோட செல்லிங் பிரைஸ் தான் கன்சியூமரோட டோட்டல் பிரைஸ், பர்ச்சேஸ் பிரைஸ். கரெக்டா? திஸ் இன்க்ளூட்ஸ் ஜிஎஸ்டி ஆல்சோ. ஓகேவா? அப்ப எண்ட் ஆஃப் த டே இந்த ப்ராடக்ட் மேல இருக்கிற டாக்ஸ் அமௌண்ட் எவ்வளோ? 24,451. யாரோட தலையில போய் உட்காருது? கன்சியூமரோட தலையில தான் உட்காருது. புரியுதா? கிளியரா? So the end of the day, for consuming a product or a service, I am paying the tax indirectly to the government. புரிஞ்சுதா? கிளியரா? So இதுதான்டா நடக்கும். ஓகேவா? So ஒருத்தனோட பர்ச்சேஸ் இன்னொருத்தனுக்கு சேல்ஸ். ஓகேவா? இந்த ரொட்டேஷன் தான் நடக்கும். ஸோ உன்னோட பர்ச்சேஸையும் உன்னோட சேல்ஸையும் நீ செட் ஆஃப் பண்ணு, அவனோட பர்ச்சேஸும் அவனோட சேல்ஸும் செட் ஆஃப் பண்ணிட்டு வருவான். கிளியரா? இதுதான். ஸோ டோட்டலாக அவங்க பேர் பண்ணுறது எவ்வளோ? 24,000. டாக்ஸ் பாண்ட் பை த கன்சியூமர் இஸ் 24,450. ஓகேவா? கிளியர்? டன்? மா
இப்போ நீ என்கிட்ட ஒரு விஷயம் கேட்கணுமே, மேம் இவங்கெல்லாம் தானே பே பண்ணாங்க, எப்படி கன்சியூமரும் பே பண்ணாங்க அப்படின்ற கேள்வி உனக்கு வருதா? அவ்வளவுதான். ஓகேவா? இவங்க கையில இருந்து அவங்க பே பண்ணிட்டு இவங்க அதை வாங்கிக்கிறாங்க. அவ்வளவுதான் விஷயம். புரிஞ்சதா? ரெண்டு பேரும் பே பண்றது இல்ல. ஓகேவா? நான் டைரக்டா கவர்மெண்ட்டுக்கு பே பண்ணல. அஸ் அ கன்சியூமர் நான் கவர்மெண்ட் கிட்ட போயிட்டு பே பண்ணல, இவங்க கையில கொடுத்துட்றேன். அவங்க இன்டைரக்டா, ஆக்சுவலா நான் தான் கன்சியூம் பண்றேன் அந்த ப்ராடக்டிவ் சர்வீஸையும். ஓகேவா? ஐ எம் நாட் டைரக்ட்லி பேயிங் தட் டு த கவர்மெண்ட். பட் இன்கம் டாக்ஸ் நானே போய் இன்கம் டாக்ஸ் போர்ட்டல்ல என் இன்கம் எவ்வளோன்னு டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணி என்னோட பேங்க் அக்கௌண்ட்ல இருந்து அந்த டாக்ஸ் போர்ஷனை கட்டணும் within the due date under section 139(1). ஆமாவா? ஆமாவா? ஆனா இந்த இடத்துல நானா டைரக்டா போய் கவர்மெண்ட்ட பே பண்ணாம உன்கிட்ட கொடுத்துறேன். you on behalf of me indirectly pay to the government. You are not paying tax to the government. On behalf of me you indirectly pay. This is indirect tax. Clear? Any doubt? அவ்வளவுதான் விஷயம். ஓகேவா? இது தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நம்ம ஜிஎஸ்டி படித்து முடித்து விட்டோம் என்ற அர்த்தம். சரியா? அதுக்கு மேல நிறைய விஷயம் இருக்கு, குட்டி குட்டி தான். இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் சம் இருக்கும். திஸ் இஸ் ஆல்சோ டேக்ஸ், நோ? ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் இருக்கும். அண்டர் இன் இந்தியா வி ஃபாலோ டியூவல் சிஸ்டம் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி. ஒன்று என்னது? சென்ட்ரல் டேக்ஸ், இன்னொன்று ஸ்டேட் டேக்ஸ். இதுக்கு முன்னாடியும் சென்ட்ரல் டேக்ஸ் சேல்ஸ் டேக்ஸ்னு இருந்தது. அதுக்கு பேரு தான் என்னன்னு சொன்னோம்? வேல்யூ ஆடட் டேக்ஸ் அண்ட் சென்ட்ரல் சேல்ஸ் டேக்ஸ். இங்க பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்கா? சென்ட்ரல் சேல்ஸ் டேக்ஸ். புரிஞ்சுதா? இந்த வேல்யூ ஆடட் டேக்ஸ்ன்றது என்ன டேக்ஸ்? ஸ்டேட் லெவி பண்ற டேக்ஸ். வேட்ன்றது ஸ்டேட் லெவி பண்றது இருந்தது, ஸ்டேட் லெவி பண்ற டேக்ஸ். அண்ட் சிஎஸ்டின்றது சென்ட்ரல் லெவி பண்ற டேக்ஸா இருந்தது. புரிஞ்சுதா? அண்ட் த சேம் சிஸ்டம் இஸ் ஃபாலோயிங் ஹியர். டெல் மீ ஒன் திங். ஸ்டேட் ஒரு டாக்ஸ் லெவி பண்றான், சென்ட்ரல் ஒரு டாக்ஸ் லெவி பண்றான், கரெக்டா? டாக்ஸ் ரேட் இஸ் சேம். 18% தான் ஒரு ப்ராடக்டோட டாக்ஸ் அப்படின்னா 9% 9% தான் ஸ்ப்ளிட் பண்றோம். லெட்ஸ் சே 6% இருக்கு அப்படி, சாரி 12% ஜிஎஸ்டி ரேட் இருக்குன்னா 6% 6% தான் ஸ்ப்ளிட் பண்றோம். எஸ்ஸா நோவா? கோல்டுக்கு 3% இருக்குன்னா 1.5 1.5 தான் ஸ்ப்ளிட் பண்றோம். இதுல எந்த டவுட்டும் இல்லை. இதுல அப்போர்ஷன்மெண்ட்ல எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை, சேமா தான் ஸ்ப்ளிட் ஆகுது. ஆனா இது என்ன சேல்ஸ், இது என்ன சென்ட்ரல்? இன்கம் போகுமா, டாக்ஸ் போகுமா? சரி, எத்தனை ஸ்டேட் இருக்கு இன் இந்தியா? ஷோரடா? மாத்திட்டாங்க. How many states are in India? எப்ப நீங்க படிச்சீங்க? லாக்டவுன் முன்னாடியா? சொல்லுடா. அப்புறம் எப்படி 29 படிச்சீங்க? இங்க சொல்லுடா. டோட்டலா எத்தனை ஸ்டேட் இருக்கு? 4th 29 ஸ்டேட்ஸ் படிச்சியா? ஏய் 4th எங்கடா நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் படிக்கிறீங்க? சிபிஎஸ்சியா? அப்ப படிச்சிருப்பீங்க. ஓகே, வி ஆர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கைஸ். சரி சொல்லுங்க. 28 ஸ்டேட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்றாங்க, 8 யூனியன் டெரிட்டரிஸ் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. கண்ணா, யூனியன் டெரிட்டரிஸ் கதையை நம்ம அப்புறம் பேசுவோம். இப்போ இந்த 28 ஸ்டேட்ஸ், சி இந்த ஸ்டேட் டு ஸ்டேட்கான டாக்ஸ் அது ஜிஎஸ்டி, அது எஸ்ஜிஎஸ்டி.
ஓகேவா? எனக்கு நான் ஒரு விஷயம், இந்த ஸ்டேட் டு ஸ்டேட் போடுற டாக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுமா இல்ல எல்லா ஸ்டேட்டுக்கும் சேம் தானா? அப்படி இல்ல. இப்ப தமிழ்நாடுல நான் ஒரு கூட்ஸ்க்கு இதுக்கு நான் டாக்ஸ் இவ்வளோன்னு சொல்றேன், கேரளால இத மாத்தி சொல்லிக்க முடியுமா? ஒரே டாக்ஸா? இல்லையே, நம்ம ஒன் டாக்ஸ்ல இல்ல, டியூவல் சிஸ்டம் ஆஃப் டாக்ஸ் தான். ஆ, சேம் தான். நோ சேஞ்சஸ். சொல்லுங்க, ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்கா? யோசிச்சு கூட சொல்லு. நான் கேட்டது சும்மா எக்ஸாம்பிளுக்கு கேரளான்னு கேட்டேன். நீ பாண்டிச்சேரி எடுத்துக்கோ, ஆந்திராவை எடுத்துக்கோ. அங்க வந்து கோகனட் ஆயில் கம்மி ரேட்டுக்கு டாக்ஸ் இல்லாம வைப்பானா? தேங்காய் சட்னி அங்க ரேட்டு கம்மியா? ஒரே பர்சன்டேஜ் தான். கண்ணா, பர்சன்டேஜ் ஒண்ணுதான், லெஜிஸ்லேச்சர் வேறையா மாறுமான்னு கேக்குறேன். ம்ஹும். இப்ப நீ ஒரு, நான் சொன்னதான், நீ ஒரு கூட்ஸ்க்கு வந்து டாக்ஸ் நீ சொல்ற, இந்த டாக்ஸ் இவ்வளோ, இந்த இந்த த்ரெஷோல்டு கிராஸ் ஆகும்போது நான் இவ்வளோ டாக்ஸ் போடுறேன்னு சொல்றேன். இதுவே நான் வேற இன்னொரு ஸ்டேட்ல இதை சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியுமா? டேய், இன் ஜெனரல் நான் என்ன கேக்குறேன்னா, இந்த பிச்சைக்காரன் படம் பார்த்திருக்கியா? விஜய் ஆண்டனியோடது. டூ இல்ல, ஒன்னு. ஆ, அதுல வந்து அந்த பொண்ணை வந்து ரோட்ல இடிச்சிருவான். அப்ப வந்து இவன் நடுவுல வந்து பிரிச்சு விடும் போது சொல்லுவான்ல, நீ வந்து இவ்வளவு லக்ஸரி காரு, இதுவே வந்து இவ்வளவுதான் வரும். ஆ, இங்க தமிழ்நாட்டுல வாங்கியிருந்தா நீ ஓட்டுறது தமிழ்நாட்டுல, ஆனா பாண்டிச்சேரியில வந்து ரோட் டாக்ஸ் கம்மின்னு அங்க போய் வாங்கியிருக்க, இத கூட பேர் பண்ண முடியாதவன் நீ என்ன இவ்வளவு வாய் பேசுற அப்படின்ட்டு அவனை போட்டு கலாய்ச்சிட்டு இருப்பான்ல, அது மாதிரி கேக்குறேன். சரி, இங்க நம்மளுக்கு ரோட் டாக்ஸ்ன்றது ஒண்ணு, பாண்டிச்சேரியில அது வேற. இங்க சில கூட்ஸ் டாக்ஸபிள், அங்க சில கூட்ஸ் எக்ஸம்டட். ஆமாடா. Can this legislature with regarding to GST differs from state to state? No different. சரி, பார்க்கலாம். அப்புறம் ஏன் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் மட்டும் கடைசியா வந்தாங்க? ஐ, நீ எல்லாம் கதை சொல்லக்கூடாது. ம், அங்கங்க குண்டு போட்டுட்டு இருந்தாங்களா அந்த டைம்ல? சரி, இந்த யூடிஜிஎஸ்டினா என்ன? யூனியன் டெரிட்டரிஸ் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ். அப்ப கண்ணா, ஸ்டேட்டுக்கும் யூனியன் டெரிட்டரிஸ்க்கும் வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ்? சரி, பிரிச்சு விட்டாங்க. என்னடா ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்து பிரிச்சு விட்ட மாதிரி பேசிட்டு இருக்க? ம், சரி, இந்த யூனியன் டெரிட்டரிஸ் வித் லெஜிஸ்லேச்சர் வித்தவுட் லெஜிஸ்லேச்சர்னு ஒன்று இருக்கு, ஓகேவா? யூனியன் டெரிட்டரிஸ் வித் லெஜிஸ்லேச்சர் அண்ட் வித்தவுட் லெஜிஸ்லேச்சர் இருக்கு. சி, யூனியன் டெரிட்டரிஸ் வித் லெஜிஸ்லேச்சர்ஸ் ஆர் கன்சிடர் மோர் லைக் அ ஸ்டேட், ஓகேவா? அவங்களுக்குன்னு தனி
ஆ லெஜிஸ்லேச்சர் இருக்கும். ஸோ ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு அப்ளை ஆகிற எல்லா ப்ரொவிஷன்ஸும் அந்த யூனியன் டெரிட்டரிஸ்க்கும் அப்ளை ஆகும். சரியா? அண்ட் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் வித்தவுட் லெஜிஸ்லேச்சர் அவங்களுக்கு தனியா இந்த ஜிஎஸ்டியில் யூடிஜிஎஸ்டி நம்ம பே பண்றோம். ஓகேவா? ஓகேவா? அந்தமான் அண்ட் நிக்கோபார், ஐஸ்லாண்ட், லக்ஷதீப், லடாக், தாதர் and Nagar Haveli, Daman and Diu and Chandigarh are governed by UTGST Act for levying UTGST, and states and union territories with their own legislature. Yaar madri? Delhi, Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir is having their own state legislature. Jammu and Kashmir is considered as a union territory. Okay va? But they are having their own ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர். அப்போ அவங்களையும் நம்ம என்னவா கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம்? ஒரு ஸ்டேட் மாதிரியே கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். புரிஞ்சதா? மா அவன் ஏன் 8th of July தான் உள்ள வந்தான் அப்படின்னா, இந்த ஜிஎஸ்டி ப்ரொபோசல் அப்போ ஜிஎஸ்டி கவுன்சில்னு ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? அதாவது 4 படிச்சவங்க எல்லாரும் ஒரு சேர்ந்து ஒரு டேபிள் மேல உட்காந்து நம்ம இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணி வி ஆர் இன்க்ளூடிங் திஸ் திங்ஸ் தட் திங்ஸ், இதெல்லாம் ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ். இதுல பொலிட்டிக்கல் பீப்புளும் இருப்பாங்க, ஆடிட்டர்ஸும் இருப்பாங்க, எக்கனாமிஸ்டும் இருப்பாங்க. இது மாதிரி நிறைய பீப்புள் கம்ப்ரைஸ் பண்ணி தான் ஒரு கவுன்சில் ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. அந்த கவுன்சில்ல இருக்கவங்க தான் என்ன பண்ணுவாங்க? ஒரு பில்லை ரைட் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? அது பார்லிமெண்ட்ல என்ஃபோர்ஸ் ஆகும்போது தான் என்னவா மாறும்? ஒரு ஆக்டா மாறும். கிளியரா? கிளியரா? சோ இந்த கவுன்சிலுக்குள்ள யார் இருப்பாங்கன்னா, இந்த இத்தனை ஸ்டேட் இருக்குல்ல, அத்தனை ஸ்டேட் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸும் இருப்பாங்க. ஸோ when GST was coming, ஜெயலலிதா was in force. ஓகேவா? ஏடிஎம்கே தான் இங்க இருந்தாங்க. அப்போ அந்த அம்மா வந்து சிலதுக்கெல்லாம் அப்போசிஷன் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. எங்க ஸ்டேட்டுக்கெல்லாம் நாங்க வந்து ஓகே சொல்லலை அப்படின்ட்டு. இந்த பிகினிங் ஸ்டேஜ் ஷி வாஸ் ரெஃப்யூசிங், பட் லேட்டர் ஓகே சொல்லிட்டாங்க. ஓகேவா? அது மாதிரி பிகினிங் ஸ்டேஜ்ல யார் ஓகே சொல்லல? ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஓகே சொல்லல, பின்னாடி தான் ஓகேன்னு வந்து சேர்ந்துக்கிட்டாங்க. புரிஞ்சுதா? அதனாலதான் 8th of July ஸ்டேட்டும் அவங்க என்ன பண்ணணும்? அவங்க லெஜிஸ்லேச்சர்லயும் இன்க்ளூட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அங்க என்ஃபோர்ஸ் ஆகும். கிளியரா? சொல்லட்டா? சோ யார் யாருக்கு ஓன் லெஜிஸ்லேச்சர் இருக்கு? யூனியன் டெரிட்டரிஸ் ஹேவிங் தேர் ஓன் லெஜிஸ்லேச்சர் யார் யாரு? டெல்லி, ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அண்ட் புதுச்சேரி. தேர் ஓன் ஜிஎஸ்டி இஸ் லிவிங் என்னது? எஸ்ஜிஎஸ்டி. புரிஞ்சதா? சோ என்னென்ன டெரிட்டரிஸ் இருக்கு? 1 2 3 4 5 6 as well as இதுவும் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் தான். சரியா? மனப்பாடம் பண்ணு சீக்கிரம். இவங்க 3 பேருக்கு மட்டும் எஸ்ஜிஎஸ்டி அப்ளை ஆகும். தீஸ் கைஸ்க்கு யூடிஜிஎஸ்டி தான் போடணும். ஓகேவா? மெமரைஸ்டா? யார் யாரு? அந்தமான் அண்ட் நிக்கோபார், லடாக், லக்ஷதீப், தாதர் அண்ட் நாகர் ஹவேலி, நெக்ஸ்ட் தாமு அண்ட் டியூ, அவ்வளவுதானா? சண்டிகர். ஓகேவா? அடுத்து டெல்லி, ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர், பாண்டிச்சேரி. சீக்கிரம் மெமரைஸ் பண்ண சொல்லணும். இப்ப பிடிச்ச மாதிரி நீயே வச்சுக்கோ. சீக்கிரம் சீக்கிரம் சீக்கிரம், மேக் இட் ஃபாஸ்ட். சொல்லம்மா, சொல்லுங்களாம்மா?
அந்தமான் அண்ட் நிக்கோபார். ஆ லடாக்கு, லக்ஷதீப், சண்டிகர் இதெல்லாம் விட்டுரு. அதுல அந்தமான் அண்ட் நிக்கோபார், தாதர் அண்ட் நாகரவேலி, தாமோ அண்ட் தியோ. இங்க ஹேவிங் லெஜிஸ்லேச்சர் டெல்லி, ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர், புதுச்சேரி. பட் யூனியன் டெரிட்டரிஸ்னு கேட்ட டோட்டல் எத்தனை இருக்கு? 8 9? சொல்லுடா. ஒன்று 2 3 4 5 6 7 8 9. அது வேண்டாம், இங்க நமக்கு என்ன இருக்கோ அதான். தனித்தனி தாண்டா. ஓகேவா? அது கிடையாது. ஓகேவா? ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் வாஸ் இன்க்ளூடட் ஹியர். யூனியன் டெரிட்டரிஸ் தான், பட் தே ஆர் ஹேவிங் a separate state legislature. It is an union territory. புரிஞ்சதா? அது ஏன் அப்படின்னு சொல்றோம்னா, அவனுக்கு லிவே பண்ற டாக்ஸ் என்னன்னு போடுவோம்? எஸ்ஜிஎஸ்டின்னு போடுவோம், யூடிஜிஎஸ்டின்னு போட மாட்டோம். அதுக்கோசரம் தான். பக்கம் பக்கம் இருக்கும்டா. சரி, அது என்னன்னு கதை பேசிக்கலாம். நவ் லிசன் மா, ஹவு திஸ் ஆக்ட்ஸ் அப்படின்னா, இங்க பாரு, நம்ம இன்கம் டாக்ஸ்ல இன்டர் ஹெட் செட் ஆஃப், இன்ட்ரா ஹெட் செட் ஆஃப்னு ஒன்று படித்தோம். செட் ஆஃப் அண்ட் கேரி ஃபார்வர்டில். வாட் இஸ் மீன் பை இன்டர், வாட் இஸ் மீன் பை இன்ட்ரா? அட்ரா அவனை அப்படியே ஆப்போசிட்ல பேசிட்டு இருக்கான். அது ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டா வேற சொல்றான். இன்ட்ரானா வித்தின் த ஹெட், கரெக்டா? இன்டர் ஹெட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்னா ஹெட் டு ஹெட், கரெக்டா? அதாவது பிஜிபிபி டு கேபிட்டல் கெயின்ஸ் ஆர் பிஜிபிபி டு இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ், இப்படி செட் ஆஃப் பண்றதுக்கு பேர் என்ன? இன்டர் ஹெட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். ஸோ ஸ்டேட் டு ஸ்டேட், தமிழ்நாடு டு ஆந்திரா, தமிழ்நாடு டு கேரளா, இப்படி ஸ்டேட் டு ஸ்டேட் போடுறோம்னா அதுக்கு பேர் என்ன? இன்டர் ஸ்டேட் டிரான்சாக்ஷன். ஓகேவா? ஓகேவா? வித்தின் த ஸ்டேட், சென்னை டு கோயம்புத்தூர், சென்னை டு கன்னியாகுமரி, இப்படி போறோம்னா within the state. So any transaction within the state, which means intra head transaction, intra transaction இருக்கு அப்படின்னா நீ என்ன ஜிஎஸ்டி லிவே பண்ணும்? சிஜிஎஸ்டி 1, எஸ்ஜிஎஸ்டி 1 லிவே பண்ணும். ஓகேவா? ஓகேவா? which means 18% இருக்கிறத 9% 9% ஸ்பிளிட் பண்ணிட்டு எங்க போயிடணும்? 9% சென்ட்ரலுக்கு போகணும், 9% ஸ்டேட்டுக்கு கொடுத்துடணும். ஓகேவா? நவ் இப்போ யாரை பத்தி பேசுறோம்? இன்டர் ஹெட் அப்படின்னா எங்க? ஒன் ஸ்டேட் டு அனதர் ஸ்டேட். ஆமாவா? 1 to 1 போறோம். அதாவது இங்க இருந்து ஆந்திராக்கு ஒரு கூட்ஸை நான் சேல் பண்றேன், இல்ல அங்க இருந்து ஒரு சர்வீஸ் அவைல் பண்றேன். வாட் இஸ் தி டாக்ஸ் தட் இஸ் லிவேட் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்ன சொல்றோம்? ஐஜிஎஸ்டி. என்னன்னு சொல்றோம்? அதாவது இங்க சிஜிஎஸ்டி அண்ட் எஸ்ஜிஎஸ்டின்ற பிரேக்கப் இல்ல. இன்வாய்ஸ்ல நீ என்னன்னு மட்டும் தான் போடணும்? ஐஜிஎஸ்டி. அதாவது இந்த 18% ஒரே ஐஜிஎஸ்டின்னு போட்டுருவேன். சென்ட்ரலுக்கு தான் போகும். சென்ட்ரலுக்கு போதான்னு நம்ம பார்ப்போம். இன் ஜெனரல் அப்படி சொல்லிட முடியாது, இது செட் ஆஃப் பொறுத்து தான். ஓகேவா? கிளியரா? அது பார்க்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இந்த ஐஜிஎஸ்டி எப்போ வரணும்? when the transaction is in between the state. inter head transaction இருக்கும்போது எங்க போணும்? ஐஜிஎஸ்டிக்கு போகணும். ஓகேவா? இன்ட்ரா டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இருக்கும்போது சிஜிஎஸ்டி அண்ட் எஸ்ஜிஎஸ்டி வரணும். கிளியரா? ஓகேவா? இப்போ ஒரு ஃபாரின் டெரிட்டரி இருக்கு, ஓகேவா? which means ஒரு யூனியன் டெரிட்டரிஸ். இங்க இருந்து ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு போகும்போது இது யூனியன் டெரிட்டரியா வச்சுக்கலாமா இல்ல ஏதோ ஒரு டெரிட்டரி வச்சுக்கலாம்? எங்க? ஓகே, அப்ப இது ஃபாரின் டெரிட்டரினா அவுட் சைட் இந்தியான்னு வச்சுக்கலாமா? அப்ப அவுட் சைட் இந்தியா டு ஸ்டேட்டுக்கு வரும்போது என்ன போடுறாங்க?
ஐஜிஎஸ்டி தான் போடுறாங்க. கரெக்டா? எஸ் நோவா? இப்போ ஸ்டேட் டு ஸ்டேட், ஸ்டேட்டுக்குள்ளாரியே என்ன வருது? எஸ்ஜிஎஸ்டி அண்ட் சிஜிஎஸ்டி. கரெக்டா? ஸ்டேட்டுக்குள்ளாரியே என்ன வருது? எஸ்ஜிஎஸ்டி அண்ட் சிஜிஎஸ்டி. பட் ஸ்டேட் டு ஸ்டேட் டிரான்சாக்ஷன்ஸ்ல என்ன வருது? ஐஜிஎஸ்டி வருது. புரிஞ்சுதா? ஓகேவா? அண்ட் தி ஸ்டேட் டு யூனியன் டெரிட்டரிஸ், யூனியன் டெரிட்டரி இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் a செப்பரேட் பார்ட்டி. ஆமாவா? அப்போ இந்த ஸ்டேட் டு யூனியன் டெரிட்டரிஸ் போகும்போது என்ன வரணும்? ஐஜிஎஸ்டி. பட் லிசன், within the யூனியன் டெரிட்டரி வரும்போது என்ன வரல? எஸ்டிஎஸ்டி வரல. என்னதான் வரணும்? யூடிஜிஎஸ்டி. பட் எக்ஸப்ட் யார் யாருக்கு? ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர், டெல்லி அண்ட் புதுச்சேரிக்கு என்னதான் வரும்? எஸ்டிஎஸ்டி தான் வரும். Because they are having their own state legislature. Clear? And foreign body to union territories நாலும் என்ன வரணும்? ஐஜிஎஸ்டி தான் வரணும். ஃபாரின் பாடி டு ஸ்டேட் நாலும் ஐஜிஎஸ்டி தான். ஓகேவா? ஸ்டேட் டு ஸ்டேட் போகும்போது என்ன டாக்ஸ் வரணும்? ஐஜிஎஸ்டி. within the state na, within the union territory na, சிஜிஎஸ்டி and யூடிஜிஎஸ்டி. கிளியரா? ஓகேவா? and what are the union territories? மறுபடி சொல்லுங்க. லடாக், லக்ஷதீப், சண்டிகர், அந்தமான் நிக்கோபார், தாதர் நாகர் ஹவேலி, தாமன் தியூ, ஆறு முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் டெல்லி, புதுச்சேரி அண்ட் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர். ஓகேவா? ஓகேவா? அண்டர்ஸ்டுடா? அண்டர்ஸ்டுடா? ஓகேவா? with this overall outline is over da. சரியா? next நம்ம ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எப்போ பண்ணணும், இந்த கதெல்லாம் அப்புறம் பேசுவோம். ஓகேவா? and these are the limits. ஆன்லையா இருக்கு? காணும். ஓகே, இதெல்லாம் ஸ்டோரி மாதிரி தான், கடகடன்னு பார்த்துடலாம். now you go for break and come back 15 minutes. okay, come back by 11:45.
மா தாமோந்தியும் தாதர் நாகரவேலி வாஸ் ஏர்லியர் 2 டெரிட்டரிஸாக இருந்தது. நவ் இட் காட் மெர்ஜ்டு. அதனால தான் டோட்டலி நவ் இட் இஸ் 8 யூனியன் டெரிட்டரிஸ். சரியா, புரிஞ்சுதா? ம் மா ம் சி registration எப்போ see GST registration can be taken voluntarily or compulsory registration ஃபாலோ ஆகும். ஓகேவா? ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ற டாபிக் நம்மளுக்கு தனியாவே இருக்கு. ஓகே, பட் இப்போ நீங்க சும்மா ஃபார் த நாலேஜ் சேக் கெட் டு நோ ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் லிமிட் வேறு. ஓகேவா? பட் இன் ஜென்ரல் நீ கூட்ஸில் ட்ரேட் பண்ணுற, ஓகே, யூஆர் டூயிங் அ பிஸ்னஸ் இன்க்ளூசிவ் ஆஃப் கூட்ஸ் அப்படின்னா, இஃப் யுவர் டர்ன் ஓவர் have crossed 20 lakhs then compulsory registration எடுக்கணும். சர்வீஸ் பண்ற சர்வீஸ் செக்டார்ல இருக்கு அண்ட் யுவர் டர்ன் ஓவர் ஹவ் கிராஸ்ட் 40 lakhs அப்படின்னா, ஏர்லியர் இது ரெண்டுமே 2020 தான் இருந்துச்சு. ஓகேவா? லேட்டர் ஒன்லி கூட்ஸ்க்கு 20 lakhsனும் சர்வீசஸ்க்கு 40 lakhsன்ற லிமிட்டும் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஓகேவா? பட் லிசன், states with a threshold limit of 10 lakhs for supplier of goods and service. See here, if your turnover have crossed எவ்வளோ 10 lakhs then compulsory registration. எங்கெங்க? மணிப்பூர், மிசோரம், நாகாலாந்து, திரிபுரா. எங்கெங்க? மணிப்பூர், மிசோரம், நாகாலாந்து, திரிபுரா. ஓகேவா? இந்த லிமிட் கிராஸ் ஆச்சுன்னா யூ ஷுட் கம்பல்சரிலி டேக் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். சரியா? நீ எனக்கு லிமிட்டே 5 lakhs தான் வந்து என்ன ஆயிருக்கு, டர்ன் ஓவர் கிராஸ் ஆயிருக்கு. கேன் ஐ டேக் ஜிஎஸ்டி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்? எஸ். ஓகேவா? என் டர்ன் ஓவர் 10 crores கிராஸ் ஆகல, 5 lakhs தான் என்னோட, சாரி 10 lakhs கிராஸ் ஆகல, 5 lakhs தான் என் டர்ன் ஓவர். ஸ்டில் நான் ஜிஎஸ்டி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுக்க முடியும்னா எடுக்க முடியும். அதுக்கு பேர் என்னன்னா வாலண்டரி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். புரிஞ்சதா? கிளியரா? நவ் states with the threshold limit of 20 lakhs for the suppliers. யாருப்பா? பர்ச்சேசரா இல்ல சப்ளையரா? சப்ளையர் who is making sales. அவனுக்கு வரது தானே டர்ன் ஓவர்னு சொல்லுவோம். ஆமாவா? ஸோ நான் ஒரு சப்ளையரா இருக்கேன், ஐ எம் ட்ரேடிங் இன் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் அண்ட் ஐ எம் டூயிங் அ பிஸ்னஸ் எங்க? அருணாச்சல் பிரதேஷ், மேகாலயா, சிக்கிம், உத்தரகாண்ட், புதுச்சேரி அண்ட் தெலுங்கானா அப்படின்னா, then if I am trading in goods or services and my threshold limit is 20 lakhs, up to 20 lakhs no need to take registration. If you want to take it voluntarily you can take, but நான் compulsory ன்னு எடுக்கணும்னு சொல்லல. ஆனா once 20 lakhs is crossed then compulsory GST registration எடுத்துக்கணும். ஆமா, அப்படி ஆமா. see if you are being a supplier, நீ சேல்ஸ் பண்ணும்போது தான் என்ன போடுவ? அவுட்புட் டாக்ஸ் போடுவ. கரெக்டா? நீ இந்த டாக்ஸ் சார்ஜ் பண்ணுனா ரெஜிஸ்டர்டு பர்சனா இருக்கணும். ஆஸ் வெல் அஸ் உன்னோட பர்ச்சேஸ் மேல நீ கட்டுற இன்புட் டாக்ஸை நீ ஐடிசியா கிளைம் பண்ணணும்னாலும் என்ன பண்ணியிருக்கணும்? நீ ரெஜிஸ்டர்டு பர்சனா இருந்தால் மட்டும்தான் கிளைம் பண்ண முடியும். கிளியரா? ஓகேவா சாமி? ஓகேவா? இப்போ சொல்லு, 10 lakhs லிமிட் இருக்கிற ஸ்டேட்ஸ் எங்க? MMNT. சொல்லு. மணிப்பூர், மிசோரம், நாகாலாந்து அண்ட் திரிபுரா. ஓகேவா? 20 lakhs லிமிட் இருக்கிறதுக்கு இது ஏதாவது ஷார்ட்கட் சொல்றியா நீங்க? This is MMNT is 10 lakhs limit. இங்க அருணாச்சல் பிரதேஷ், மேகாலயா, சிக்கிம், உத்தரகாண்ட், புதுச்சேரி அண்ட் தெலுங்கானா. சாம் SAM சாம் புட். ஓகேவா? சமந்தா புட். ஓகேவா? சொல்லுங்க. எஸ் என்னது? சிக்கிம், அருணாச்சல் பிரதேஷ், மேகாலயா, புதுச்சேரி, உத்தரகாண்ட் அண்ட் திரிபுராவா? தெலுங்கானா. சொல்லுங்க சொல்லுங்க சொல்லுங்க. மெமரைஸ், மேக் இட் ஃபாஸ்ட். மா இதை தவிர மற்ற ஸ்டேட்ஸ்ல இஃப் யூ ஆர் டூயிங் அ பிஸ்னஸ் ரிலேட்டிங் டு கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ்
The threshold services கான threshold limit எவ்வளோ 40 lakhs. Okay வா for a exclusive supplier of goods making only intrastate supplies. Okay வா all other limited 20 and 40. இங்க 10 and 20 யார் யாருக்கு 10 MMNT. Okay வா 20 lakhsக்கு சாம் புட்டு சொல்லுங்க. MMNT என்ன மணிப்பூர், மிசோரம், நாகாலாந்து அண்ட் திரிபுரா 10 lakhs லிமிட். இங்க 20 lakhs சிக்கிம், ஏய் அருணாச்சல் பிரதேஷ், மேகாலயா, புதுச்சேரி, உத்தரகாண்ட், தெலுங்கானா. ஓகேவா எங்கடா ஆந்திரா இருக்கு? ஆமா இங்க ஏபி வந்துரும். சரியா? ஓகேவா? மெமரைஸ். தீஸ் ஆர் கால்ட் as ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்ஸ். மெமரைஸ். 8 யூனியன் டெரிட்டரி அண்ட் டோட்டலா இங்க எத்தனை 9 ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்ஸ். சொல்லுவியாமா? மெமரைஸ் 8 10 10 special states. Memorize, make it faster. Oh, sorry guys. எடுத்ததுதான். நீ அடுத்த வருஷம் உனக்கு லாஸ் நோ பிஸ்னஸ் ஆல்சோ அப்படின்னாலும் யூ ஹாவ் டு டூ ரெஜிஸ்ட்ரி. என்னது ஜிஎஸ்டி ஃபைலிங். என்னது எக்ஸ்பயர் ஆயிடுச்சுன்னா யூ கேன் ரினியூ. மந்த்லி எல்லாம் குவார்டர் வைஸ். சொல்லமா? ஓகே. Something is fishy. Take a book. See, take a note. Write down 8 union territories and இல்ல ஏதோ ஸ்ட்ரக் ஆயிடுச்சுடா. சீக்கிரம் ரைட் டவுன். சொல்லிட்டு இல்ல தனித்தனியா 8 யூனியன் டெரிட்டரிஸ் அண்ட் ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்ஸ் வித் லிமிட். இல்லடா டோன்ட் டாக். 8 யூனியன் டெரிட்டரிஸோட நேம் எழுதுங்க. ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்ஸோட நேம் வித் தேர் லிமிட் எழுதுங்க. புரியுதுல்ல? மேக் இட் ஃபாஸ்ட்.
ஃபாஸ்ட் இல்லையாச்சா? ஓவர். டன். இன்டர்சேஞ்ச் 3 பேரோடதும் சேஞ்ச் பண்ணி டிக் பண்ண சீக்கிரம். மேக் இட் ஃபாஸ்ட். சீக்கிரம் எழுதுடா. மேக் இட் ஃபாஸ்ட். சீக்கிரம் சீக்கிரம். என்னடா இவ்வளோ நேரமா? எழுது எழுது. புது நோட்டா? அது என்ன குட்டி நோட் ஆயிடுச்சு? ஏய், நாளைக்கு இந்த நோட்டில் எடுத்துகிட்டு வரக்கூடாது. டோட்டலி நாட் அலோட். இது என்ன டைரி மாதிரி எழுதிட்டு இருக்கடா? இல்லை, அது கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தது. அட்லீஸ்ட் அது நம்ம எக்ஸாம் பேப்பர் சைஸாவது இருந்தது. இதெல்லாம் அலௌடு கிடையாது. இதில் நீ எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணினா உன் மூளையே வேலை செய்யாது. இப்போயே கொஞ்சம் தான் வேலை செய்யுது. நாளைக்கு வேற நோட்டோட தான் வரணும். அட்லீஸ்ட் டேக்ஸ்க்கு அதை டிடி கொண்டு வந்த நோட் சைஸாவது இருக்கணும். இட் இஸ் நாட் அக்செப்டட். நீ மற்ற சப்ஜெக்ட் வேணா யூஸ் பண்ணிக்கோ, நாட் ஃபார் டிடி ஐடிடி. ம். எழுதுன வரைக்கும் போதும், கூடுறா. புட் 0 marks for him. Make it fast. சீக்கிரம். யார் எல்லாருமே கரெக்ட்? எவ்ரிதிங் இஸ் கரெக்ட். யாரு? ம். தப்பா எழுதியிருக்கானா? Party okay, all states, all other states are included there. ஓ, யாரு சாரா? பிரவீனா? வேற?
ஓகே அது ஒரு நோ ப்ராப்ளம். எந்த லிமிட்டு? ஏ சாமி இல்லை புரியல. சீக்கிரம் சீக்கிரம் ரிவைஸ் 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 ரிவைஸ். டோன்ட் டாக். ரிவைஸ்டா. ம் 20 and 40. கூட்ஸ்க்கு 20, சர்வீசஸ்க்கு 40. ம் படிச்சு பாரு. Threshold limit of 20 lakhs for exclusive suppliers or both goods. And threshold limit of 40 lakhs for exclusive suppliers of goods. It was not like that. I'll clarify on this, okay? So far, what are the 8 union territories? Andaman and Nicobar, Lakshadweep, Ladakh, DU1, the where? Fifth one? ம் இதுலயே அஞ்சு தான் வந்திருக்கா? 5 தான். அங்க டெல்லி, Jammu and Kashmir and Puducherry. These are 8 union territories. Ana in the Delhi, Jammu and Kashmir and Puducherry they have a separate state legislature and anga charge பண்றது SCST, but still it is considered as a union territory only. சரியா? Now 10 lakhs limit இருக்கு special states. Manipur, Mizoram, Nagaland and Tripura. 20 lakhs இருக்கு limit. Sikkim, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Puducherry, Uttarakhand, Telangana. Okay, va? Clear? Can I clear up? Ma, we have a GST portal called அங்க income tax portal இருந்துச்சா? Income tax e-filing. ஆமாவா? அது மாதிரி GST portal இருக்கு. அந்த GST portalல போயிட்டு தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? GST registrationும் எடுப்போம் as well as அங்க தான் போயிட்டு GST returnsோ ஃபைல் பண்ணுவோம். சரியா? ஓகேவா? புரிஞ்சுதா? தென் இவை பில்லாம் பிறகு போக போக பார்ப்போம். Then what else you have to get to know? கண்ணா காம்பன்சேஷன் செஸ்ன்னு ஒன்று இருந்துச்சு. அங்கே என்ன பார்த்தோம்? HECனா என்ன? ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷனல் செஸ். இங்கே என்னன்னா ஜிஎஸ்டியில் காம்பன்சேஷன் செஸ்ன்னு ஒன்று போடுவாங்க, போட்டுட்டு இருந்தாங்க. ஸ்டில் இட் இஸ் இன் ஃபோர்ஸ் அன்டில் எப்போனா 31st March 2026 வரைக்கும் இருக்கு. விச் மீன்ஸ் இன்னும் ஒரு 13 நாட்களுக்கு இருக்கு. ஓகேவா? 13-14 நாளைக்கு இருக்கு. கண்ணா லிசன், இந்த காம்பன்சேஷன் செஸ்ன்றது எதுக்கு கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா, இட் இஸ் டு காம்பன்சேட் த ஸ்டேட்.
ஓகேவா? ஜிஎஸ்டி கொண்டு வந்ததுனால ஸ்டேட்டுக்குன்னு போற டாக்ஸ்ல சில லாசஸ் இருக்கு. நான் சொன்னேன்ல ஏர்லியர் ஜெயலலிதா ஆல்சோ டிண்ட் அக்ரி ஃபார் ஜிஎஸ்டி பிகாஸ் நான் ஆல்ரெடி எனக்கு ஸ்டேட்ல வர ஒரு ரெவென்யூக்கு சி ஹியர் தி பிஸ்னஸ் இஸ் ஹேப்பனிங். இங்கே தான் ரிசோர்ஸ் ஸ்டேட்லேருந்து தான் எல்லா சோர்ஸும் எடுத்துக்கிறாங்க, சர்வீஸ் எல்லாமே இங்கேருந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். வை ஹாவ் டு ஈக்குவலி கிவ் யூ 9% டு த சென்ட்ரல்? புரிஞ்சுதா? 9 இத்தனை விஷயம் நடக்கிற எனக்கும் 9, சும்மா வாங்கிட்டு போற உனக்கும் 9ஆ அப்படின்ட்டு சில விஷயங்கள் இது மாதிரி கான்ட்ராடிக்டிங்கா தே டிடன்ட் அக்செப்ட். அதனால அவங்களுக்கு என்ன கொடுத்தாங்க அப்படின்னா காம்பன்சேஷன் செஸ்ன்ட்டு ஒன்று கொடுத்தாங்க. இன் ஆர்டர் டு காம்பன்சேட் யாருக்கு? intrastate supplies and interstate supplies with the view to provide compensation to the states for the loss of revenue arising on account of implementation of GST. சரியா? இனிஷியலி இது எப்போ வரைக்கும் தான் இருக்குன்னு கொண்டு வந்தாங்கன்னா 5 years பீரியட், அதாவது ஜிஎஸ்டி என்ஃபோர்ஸ் பண்ண டைம் 2017 அப்போ இருந்து 5 yearsக்கு 2022 வரைக்கும் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. தென் ஆல்சோ தே லேட்டர் எக்ஸ்டெண்டட் த காம்பன்சேஷன் செஸ் எப்போ வரைக்கும் 31st of March 2026 வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. இப்போ வரைக்கும் இருக்கு. சரியா? இல்ல தெரியல. இப்போ நமக்கு சிலபஸ்ல 14 daysல முடிஞ்சிடும். ஆக்ட்ல மறுபடியும் நோட்டிபிகேஷன் வந்திருக்கான்னு பார்க்கலாம். சரியா? ஓகே வக்கனா புரிஞ்சுதா? ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை காம்பன்சேஷன் செஸ்? இன் ஆர்டர் டு காம்பன்சேட் த லாஸ் ஃபார் த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் GST, compensation cess is levied. ஓகேவா? புரிஞ்சுதா? Now listen. மா எல்லா goods and taxes மே goods and services மே included in GSTன்றது இல்லை. ஓகேவா? see we have GST and custom dutyயும் இப்போ தனியாக தான் இருக்கு. GSTக்குள்ள custom duty வரல. ஓகேவா? எக்ஸைஸ் டியூட்டின்னு ஒன்று பார்த்தோம். கரெக்டா? சேல்ஸ் டேக்ஸ்னா உனக்கு தெரியுது, சர்வீஸ் டேக்ஸ்னா உனக்கு தெரியுது. சென்ட்ரல் சேல்ஸ் டேக்ஸ்ன்றது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு நம்ம பே பண்றது. ஓகேவா? நவ் லிசன். எக்ஸைஸ் டியூட்டி அப்படின்னா என்ன? கஸ்டம் டியூட்டினா தெரியுது, இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு போறது. எக்ஸைஸ் டியூட்டினா இஃப் யூ ஆர் டூயிங் அ மேனுஃபேக்சரிங் ஆர் ப்ரொடக்ஷன் பிஸ்னஸ், சரியா? ஓகேவா? தென் வாட் இஸ் லிமிட்னா எக்ஸைஸ் டியூட்டி இஸ் லிமிட் ஆன் மேனுஃபேக்சரர்ஸ்க்கு. சரியா? ஓகேவா? மா ஆன் ட்ரேடர்ஸ்க்கு என்ன டாக்ஸ் வரும்? சேல்ஸ் டாக்ஸ் வரும். மேனுஃபேக்சரர்ஸ்க்கு எக்ஸைஸ் டியூட்டி வரும். சரியா? நவ் லிசன். இப்போ சில கூட்ஸ் இஸ் அவுட் சைட் த ஆம்பிட் ஆர் நாட் இன்க்ளூடட் இன் ஜிஎஸ்டி. என்னென்னா ஜிஎஸ்டி இஸ் லிவேட் ஆன் ஆல் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் எக்ஸப்ட் ஆல்கஹாலிக் லிக்கர் ஃபார் ஹியூமன் கன்சம்ஷன். அன்னைக்கே ஒரு நாள் டிஸ்கஸ் பண்ண ஞாபகம் இருக்கா? ஆல்கஹாலிக் லிக்கர் ஃபார் ஹியூமன் கன்சம்ஷன், பெட்ரோலியம் க்ரூடு, டீசல், பெட்ரோல், ஏடிஎஃப் அண்ட் நேச்சுரல் கேஸ். அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கலாம். லிசன். ஆல்கஹாலிக் லிக்கர் ஃபார் ஹியூமன் கன்சம்ஷன் இஸ் அவுட் சைட் த ஆம்பிட் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி. ஆனா யார்கிட்ட பவர் இன்னும் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்டேட்டுக்கு பவர் இன்னும் இருக்கு. சரியா? இஃப் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வாண்ட் டு லிவ் இட் டேக் டாக்ஸ் ஆன் திஸ், தே கேன் லிவ் இட். ஓகேவா? புரிஞ்சுதா? அது கவர்மெண்டோடது. சரியா? நெக்ஸ்ட் பெட்ரோலியம் க்ரூடு அண்ட் டீசல், பெட்ரோல், ஏடிஎஃப்ஸ் அண்ட் நேச்சுரல் கேஸ். ஏடிஎஃப் அப்படின்னா என்ன? ஆர்டிஃபிஷியல் ஆமா, புரிஞ்சுதா? இங்க சி tobacco is still subject to GST. ஓகேவா? அண்ட் என்னவும் வரும் எக்ஸைஸ் டியூட்டினா என்ன? ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் லிவே பண்றதா, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் லிவே பண்றதா? சென்ட்ரலோட மேனுஃபேக்சரிங் டாக்ஸ். ஓகேவா? ஓபிஎம்னா என்னடா? ஓபிஎம்னா சி கசகசா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? சாப்பாட்டில் போடுவோம்ல. see if you take a little quantity of கசகசா with the milk, உனக்கு நல்ல குட் ஸ்லீப் இருக்கும். see எல்டர்ஸோ இல்லை சில்ட்ரன் குழந்தைங்களோ ரொம்ப அழுதுகிட்டே இருக்குன்னா ஐ ஹவ் ஹியர்டு. ஓகேவா? ப்ளஸ் நீயும் ட்ரை பண்ணி பாரு. கொஞ்சோண்டு லிட்டில் குவான்டிட்டி, ஒரு ஸ்பூனோ ஸ்கூப்போ வந்து பாலில் கலந்து
குடிச்ச அப்படின்னா நைட் தூங்கும் போது யூ வில் ஹாவ் அ வெரி குட் ஸ்லீப். ஓகேவா? பட் தட் இட் ஷுட் பி டேக்கன் வெரி லெஸ் குவான்டிட்டி. அண்ட் அந்த கசகசா மேனுஃபேக்சரிங்கானதும் லைசன்ஸ் எல்லாருக்கிட்டையும் இல்லை. இட் இஸ் மோர் லைக் அடிக்டிவ் தான், ட்ரக்ஸ் மாதிரி தான் அதிகமா இருக்கும். சரியா? அண்ட் இந்தியன் ஹெம்ப்ன்றது இட் இஸ் அ லீவ்டா, நார் நாரா இருக்கும். ஓகேவா? அதுவும் இட் இஸ் அ என்னது ட்ரக்ஸ் மாதிரி தான். நார்கட்டிக்ஸ் ட்ரக்ஸ் அண்ட் நார்கோட்டிக்ஸ் இதெல்லாமே வந்து ஜிஎஸ்டி இஸ் லெவியபிள் ஆன் தெம். இட் இஸ் within the purview of ஜிஎஸ்டி. ஜிஎஸ்டியும் வரும் ஆஸ் வெல் அஸ் ஸ்டேட் எக்ஸைஸ் டியூட்டியும் இதுக்கு மேல வரும். என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் மேல? ஓபியம், இந்தியன் ஹெம்ப், நார்கோட்டிக் ட்ரக்ஸ் அண்ட் நார்கோட்டிக்ஸ். ஓகேவா? இந்தியன் ஹெம்ப், ஓபியம், நார்கோட்டிக் அண்ட் நார்கோட்டிக் ட்ரக்ஸ் மேல என்ன வரும்? ஜிஎஸ்டியும் வரும், ஸ்டேட் எக்ஸைஸ் டியூட்டியும் வரும். சரியா? நார்கோட்டிக்ஸ்னா ட்ரக்ஸ் தான், போதை மருந்து தான். சரியா? இதெல்லாம் வரும்ல, விக்ரம் படத்தெல்லாம் பேசிட்டு இருப்பாங்கல்ல. ஓகேவா? நவ் லிசன். டொபாக்கோ மேல என்ன வரும்? டொபாக்கோன்னா என்னடா அன்னைக்கு பேசிட்டு இருந்தோமே, புகையிலை. ஓகேவா? அந்த லீஃப் மாதிரி இருந்துச்சு. டேய் எனக்கு தெரியலடா, எது எனக்கு தெரியல. சரியா? நவ் லிசன். ஆன் டொபாக்கோ என்ன வரும்? டொபாக்கோ ஜிஎஸ்டி அண்ட் சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் டியூட்டி இருக்கு. ஆன் ஓபியம், இந்தியன் ஹெம்ப், நார்கோட்டிக் ட்ரக்ஸ் அண்ட் நார்கோட்டிக்ஸ் மேல ஜிஎஸ்டி அண்ட் ஸ்டேட் எக்ஸைஸ் டியூட்டி இருக்கு. கிளியரா? கிளியரா? சொல்ல. It has been kept outside the ambit of GST. GST will not be levied on the sales and purchase of immovable tax. ஆமாக்கண்ணா, இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கிட்டு விற்கிறோம் அப்படின்னா we will be included under income tax act capital gains. ஓகேவா? we don't have any GST on that. ஓகேவா? புரிஞ்சுதா? ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸ் இன்கம் டேக்ஸ் கீழே தான் வருது. ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸ் லிவே பண்றது யாரு? சென்ட்ரல் கவர்மெண்டா ஸ்டேட் கவர்மெண்டா? லோக்கல் அத்தாரிட்டி தான் லிவே பண்ணுவான். சரியா? கிளியரா? நாட் அ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆர் நாட் அ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். புரிஞ்சுதா? Now see what are all included in GST அப்படின்னா, earlier central taxes என்னென்ன இருந்துச்சு அப்படின்னா, central excise duty and additional excise duty. service tax லிவே பண்ணது யாரு? சென்ட்ரல் தான் லிவே பண்ணிட்டு இருந்தாமா. உன்னோட ஜிஎஸ்டி வரதுக்கு முன்னாடி ஒரு இன்வாய்ஸ் இருக்கு, அதுல இந்த பிரேக்கப்லாம் இருக்குன்னா தீஸ் ஆர் ஆல் கோயிங் ஃபார் யாருக்கு? சென்ட்ரலுக்கு. தீஸ் ஆர் ஆல் கோயிங் ஃபார் யாரோட ரெவென்யூக்கு? ஸ்டேட்டோட ரெவென்யூக்கு போகும். சரியா? எக்ஸைஸ் டியூட்டி அண்டர் மெடிசினல் அண்ட் டாய்லெட் ப்ரிப்பரேஷன் ஆக்ட், சிவிடி கவுண்டர்வெயிலிங் டியூட்டி, ஸ்பெஷல் சிவிடி அண்ட் சென்ட்ரல் சேல்ஸ் டேக்ஸ், சர்சார்ஜஸ் அண்ட் செஸ் இதெல்லாம் யாருக்கு போகும்? சென்ட்ரலுக்கு போறது. ஸ்டேட்டோட டாக்ஸஸ் என்னென்ன? சர்சார்ஜஸ் அண்ட் செஸ், என்டர்டைன்மெண்ட் டேக்ஸ் எக்ஸப்ட் தோஸ் லிவிட் பை லோக்கல் பாடிஸ். அப்பனா என்ன அர்த்தம்? ஸ்டில் லோக்கல் பாடிஸ் ஆர் லிவேயிங் சம் என்டர்டைன்மெண்ட் டேக்ஸ். புரிஞ்சுதா? அண்ட் டாக்ஸஸ் ஆன் லாட்டரி, பெட்டிங், கேம்பிளிங், என்ட்ரி டேக்ஸ் அண்ட் பர்ச்சேஸ் டேக்ஸ். ஏர்லியர் பர்ச்சேஸ் டேக்ஸ்னு ஒன்று இருந்துச்சு. சரியா? அண்ட் வேட் அண்ட் சேல்ஸ் டேக்ஸ். அதாவது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் லிவே பண்ற சேல்ஸ் டேக்ஸ் என்னன்னு சொல்லுவோம்? வேட்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம். லக்ஸரி டேக்ஸ். இப்போ இந்த லக்ஸரி டேக்ஸ்ன்னு தனியாலாம் எதுவுமே நம்ம லிவே பண்றது இல்லை. பிளஸ் கிஃப்ட் டேக்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும். புரிஞ்சதா? அண்ட் டேக்ஸ் ஆன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் தனித்தனியா வந்து ஸ்டேட் லிவே பண்ணிட்டு இருந்தது. இது எல்லாம் இப்போ யாருக்குள்ள கொண்டு வந்துட்டாங்க? ஜிஎஸ்டின்ற ஒரு பர்வியூக்குள்ள கொண்டு வந்துட்டாங்க. புரிஞ்சதா? ஓகேவா? அண்ட் ஸ்டில் we have some certain goods. என்னென்ன? இப்போ சொன்ன மாதிரி alcoholic liquor for human consumption included in GST. included or not included? not included. ஓகேவா? இந்த அட்வான்டேஜஸ்லாம் இதெல்லாம் சும்மா கதை தான், படிச்சு பாரு. you have 5 marks 50ல 2 marks தான் வெயிட்டேஜ். ஓகேவா? வந்தா எதுல வரும்? 1 மார்க்ல வரும். ஓகேவா?
இந்த ஜிஎஸ்டியில் யூனியன் லிஸ்ட்னு ஒன்று இருக்குது, ஸ்டேட் லிஸ்ட் அண்ட் கன்கரண்ட் லிஸ்ட். இந்த யூனியன் லிஸ்ட்ல யாரை பற்றி மட்டும் சொல்லியிருப்பாங்க? சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட திங்ஸ் எல்லாமே சொல்லியிருப்பாங்க. ஸ்டேட் லிஸ்ட்ல ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஹாஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ரைட்ஸ் டு மேக் லாஸ். அண்ட் கன்கரண்ட் லிஸ்ட்ல ரெண்டு பேருமே இருப்பாங்க. சில விஷயங்களுக்கு ஸ்டேட்டு பிளஸ் சென்ட்ரல் ரெண்டு பேரோடையுமே ரைட்ஸ் இருக்கணும். சரியா? ஓகேவா? நோ. Okay. On the following products, GST should not be levied till the date to be notified on the recommendation of GST Council. அப்படின்னா சொல்லு, it is included in GST or totally excluded in GST? நான் உள்ள வச்சிருக்கேன், ஆனா என்னோட டாக்ஸபிலிட்டிக்குள்ள இன்னும் நான் கொண்டு வரல. புரிஞ்சுதா? ஓகேவா? அதாவது நான் என்கிட்ட இன்னும் பவர் வச்சிருக்கேன் ஆன் தீஸ் ப்ராடக்ட்ஸ். என்னென்ன? பெட்ரோலியம் க்ரூடு, ஏவியேஷன் டர்பைன் ஃபியூவல்ரா, ஏடிஎஃப்னா. ஓகேவா கண்ணா? இப்போ சொல்லுங்க. சி, இந்த ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் ஹேஸ் அ பவர் அண்டர் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில். ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் இந்த டேட்ல இருந்து நாளைக்கு இல்ல இன்னைக்கு சாயந்தரம் முடிவு பண்றாங்க, இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் மேல இன்னில இருந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? ஜிஎஸ்டி லிவே பண்றோம்னா they have the power to levy tax. ஆமா, for some good cause and for some social cause they didn't include, because இதெல்லாம் என்ன சாமி ரெகுலரா நம்ம யூஸ் பண்றது. ஆமாவா? பெட்ரோலியம் க்ரூடு அதிகமாச்சுன்னா ஆயில் பிரைஸ்ல இருந்து எண்ணெய் விலையில இருந்து ஆல்ரெடி அது எல்லாமே அதிகம் தான். இதுல டாக்ஸும் இன்க்ளூட் பண்ணனா கஷ்டம். கரெக்டா? பிகாஸ் இதெல்லாம் எங்கடா வெளியில இருந்து தான் நம்ம வாங்குறோம். ஆல்ரெடி அதுக்கான பிரைஸ்ல என்னமோ இருக்கு, நம்ம பே பண்ற கஸ்டம் டியூட்டி எல்லாமே இன்க்ளூடடா இருக்கு. டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கமிஷனு, டிரான்ஸ்போர்டேஷன் எல்லாமே இன்க்ளூடடு. ஆமாவா இல்லையா? நோவா? நவ் ஹை ஸ்பீட் டீசலு, மோட்டார் ஸ்பிரிட்டு, காமன்லி நோன் அஸ் பெட்ரோலு, நேச்சுரல் கேஸ் அண்ட் ஏவியேஷன் டர்பைன் ஃபியூவல், தீஸ் ஆர் ஆல் until notified GST shall not be levied. புரிஞ்சுதா? என்னென்ன மெமரைஸ் பண்ண? பெட்ரோலியம் க்ரூடு, ஹை ஸ்பீட் டீசல், மோட்டார் ஸ்பிரிட், நேச்சுரல் கேஸ் அண்ட் ஏவியேஷன் டர்பைன். மேக் இட் ஃபாஸ்ட். இப்போ சொல்லணும் சீக்கிரம். மெமரைஸ்டா சொல்றீங்களா? சொல்லுங்க. ஏவியேஷன் டர்பைன், மறுபடியும் பெட்ரோலியம் க்ரூட், high speed diesel, motor spirit otherwise known as petrol, natural gas and aviation turbine fuel. மறுபடியும்
petrol crude, petroleum crude, petrol crude இல்ல petroleum crude, high speed diesel, motor spirits, natural gas and ATF, aviation turbine fuel. மறுபடியும் petroleum crude, high speed diesel, motor spirits, natural gas, aviation turbine fuel. இதனை ஆர்டர் மாத்தி கூட சொல்லிக்கலாம். ஓகேவா? What are the 8 union territories? Andaman Nicobar, Lakshadweep, Ladakh, Chandigarh, Nagar, Nagar, Nagar and Dadar, Dadar and Nagar Haveli, Daman and Diu, Delhi, Puducherry and Jammu and Kashmir. Correct? These are all 8 union territories. Idhula with the legislature irukkiradhu Delhi, Jammu and Kashmir and Puducherry. Okay va? And what are the special states having a turnover limit of 10 lakhs per registration? Manipur, Mizoram and Nagaland, Tripura. Okay va? 20 lakhs limit. Sikkim, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Puducherry, Uttarakhand and Telangana. Okay ba? Clear? Okay then. Any doubt? What are all note to be notified by GST Council? Goods that are to be notified by GST Council for levy of GST. Patana paathom. Petroleum crude, high speed diesel, motor spirit, natural gas and ATF, aviation turbine fuels. Okay va kanna? இப்ப நம்ம மேல பார்த்த இதுடா ஒரு பேர் என்ன alcoholic liquor for human consumption to be notified இல்ல not at all included நான் கேக்குற கேள்விக்கு பதில் not at all included in GST or to be notified not at all எல்லாருமே வா yes or no வா tobacco as well as in central excise duty எழுதிக்கோங்க மா இப்போ நம்ம எழுதின வரைக்கும் take a fresh note fresh page இப்போ சொன்ன வரைக்கும் எழுதிக்கோங்க introduction make it fast தெரிஞ்ச மாதிரி எதாவது எழுதுங்க 8 யூனியன் டெரிட்டரிஸ் எழுதுங்க Pass.
டன்னா? டன். என்ன எழுதியிருக்கீங்க? ம். அடுத்து? ம். ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்ஸ். ஷார்ட்கட்டோட எழுதிக்கோங்க, நிமோனிக்ஸோட. Such states are referred as special category states. 10 states. Special category states னு எழுதிட்டு turnover with 10 lakhs limit, turnover with 20 lakhs limit, MMNT and SAM put. Special category states. 40 lakhs அது விட்டுரு, இதுதான் மெயின் இம்பார்ட்டன்ட். இது both goods and services தான். goods services and both. அதை விட்டுருங்கடா, இந்த ஸ்பெஷல் கேட்டகரி ஸ்டேட்ஸ் மட்டும் எழுதுங்க. இல்லையாச்சா? Make it fast. ம். ம். இல்லையாச்சா? ஸ்பீக்கர் ஆஃப் ஆகாது. இல்லையாச்சா? டன். மேக் இட் ஃபாஸ்ட். மா எழுதிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் சென்ட்ரல் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸ் பாயிண்ட். சென்ட்ரல் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸ் CGST 2017 applies to or extends to
extends to whole of India. Caps எழுதிக்கோங்க. extends to CGST Act 2017 extends to whole of India. Okay வா? அப்போ what is India டா? See, we have India here. இப்படிதானே இந்தியா இருக்கு. இந்தியான்னு வச்சுப்போமா? இங்க வந்து என்ன ராஜஸ்தான் இருக்கும். இது ஏதோ போகும் வச்சுக்கோ. இப்படி இந்தியா இருக்கும் வச்சுக்கோ. ஓகேவா? ஓரளவுக்கு இந்தியா மாதிரி இருக்கா? இல்லை, இங்க கொஞ்சம் வரணும். அங்க கொஞ்சம் ராஜஸ்தான்ல ஒரு இது இருக்கும்டா. ஓகேவா? திஸ் இஸ் இந்தியா அண்ட் வி ஹேவ் இங்க லக்ஷதீப்லாம் இங்க இருக்கு. ஓகே தானே? இருந்துட்டு போய் போகுது. ஓகேவா? அண்ட் வி ஹேவ் வாட் ஹியர்? இந்த பக்கம் இருக்கிறது என்ன? நோ நோ, என்ன சி இருக்கு? அரேபியன் சி இருக்கு. ஆமாவா? இங்க பே ஆஃப் பெங்கால் இருக்கு. கீழே சரி, இப்போ நீ என்ன சொல்ற? ஜிஎஸ்டி அப்ளைஸ் டு ஹோல் ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்ற. அப்போ இதுல இந்தியான்றது ஹோல் ஆஃப் இந்தியான்னு ஒரே வார்த்தையில சொல்லிட்டீங்க கரெக்டா சமி? அப்போ இந்தியான்றது இந்தியன் டெரிட்டரியா ஆர் இட் இன்க்ளூட்ஸ் டெரிட்டரியல் வாட்டர்ஸ் ஆல்சோவா? அப்போ இன்க்ளூட்ஸ் வாட்டர்னா எந்த லிமிட் வரைக்கும் இந்தியான்ற டெரிட்டரி? சி, நம்ம வந்து ஈவன் ஃபார் ஃபிஷிங் ஆல்சோ அங்க ஒரு லிமிட் இருக்கும். இந்த லிமிட்டை நீங்க கிராஸ் பண்ணி வந்துட்டீங்கன்னா யூ ஆர் அண்டர் சுற்றுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மற்றவங்க பிடிச்சி வச்சுப்பாங்க. கரெக்டா? அப்போ எந்த லிமிட் வரைக்கும் நீ இந்தியன் லிமிட்குள்ள இருக்க அப்படின்னா ஃப்ரம் நம்மளோட டெரிட்டரி இருக்கு இல்லையா, டெரிட்டரியில இருந்து அப் டு 200 நாட்டிக்கல் மைல்ஸ். என்ன சாமி சொன்னா? 200 nautical miles it is considered as a India. ஓகேவா? அதுல லிசன், அதுல அப் டு நம்ம இந்தியன் டெரிட்டரியில இருந்து 12 nautical miles வரைக்கும். என்னடா? அப் டு 12 nautical miles நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? டெரிட்டோரியல் வாட்டர்ஸ். என்னன்னு சொல்றோம்? டெரிட்டரியல் வாட்டர்ஸ். ஓகேவா? அப்போ அப் டு 200 nautical milesல இருந்து இந்த இந்த லிமிட் மட்டும் எவ்வளோ? 188 nautical milesா? எஸ்ஸா நோவா? இது என்னன்னு சொல்றோம்னா எக்ஸ்க்ளூசிவ் எக்கனாமிக் ஜோன். என்னன்னு சொல்றோம்? எக்ஸ்க்ளூசிவ் எக்கனாமிக் ஜோன். புரிஞ்சுதா? கிளியரா? சொல்லுடா. எக்ஸ்க்ளூசிவ் எக்கனாமிக் ஜோன்ஸ். சி, இந்த 12 nautical milesக்கு கீழே இது என்ன சொல்றோம்? மேல வாட்டர் லெவல டெரிட்டரியல் வாட்டர்ஸ்னு சொல்றோம். அதுக்கப்புறம் இருக்க வாட்டர் லெவல்ல என்னன்னு சொல்றோம்? எக்ஸ்க்ளூசிவ் எக்கனாமிக் ஜோன்னு சொல்றோம். இந்த டெரிட்டரியல் வாட்டர்ஸ்க்கு கீழே இருக்கிற ரேஞ்ச் என்ன சொல்றோம்னா சி பெட் அண்ட் சி ஆயில். சி சப்சாயில்னு சொல்றோம். என்னன்னு சொல்றோம்? சி பெட் அண்ட் சப்சாயில். புரிஞ்சுதா? ஓகேவா? இந்த டெரிட்டரியல் வாட்டர்ஸும் இந்தியா தான், அதுக்கு கீழே இருக்கிற சப்சாயிலும் இந்தியா தான். These are all included in the definition of India. புரிஞ்சதா? இந்த எக்ஸ்க்ளூசிவ் எக்கனாமிக் ஜோனுக்கு கீழே இருக்கிறது என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா கண்டின்ஜுவஸ் ஷெல்ஃப்னு சொல்றோம். என்னன்னு சொல்றோம்? என்னன்னு சொல்றோம்? ஆர் கான்டினென்டல் ஷெல்ஃப். என்னன்னு சொல்றோங்கன்னா இது கஷ்டம், இப்படி வச்சுக்கோ. கான்டினென்டல் இதுவும் என்னதான்? இந்தியா தான். ஓகேவா? 200 nautical mile வரைக்கும் இருக்குது எல்லாமே இந்தியா தான். இதுக்கு மேல என்ன இருக்கு? காத்திருக்கா? இந்த ஏர் ஸ்பேஸும் இந்தியா தான். புரிஞ்சுதா? 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 ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட டெரிட்டரி, டெரிட்டரியில இருந்து ஃபர்ஸ்ட் 12 nautical miles என்னன்னு சொல்றோம்? டெரிட்டரியல் வாட்டர்ஸ் அண்ட் subsoil and seabed. This is also included in the definition of India. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் exclusive economic zone and continental shelf as well as the airspace above this. புரிஞ்சுதா? ஓகேவா? அப்ப எழுதிக்கலாமா? CGST extends to whole of India. ஓகேவா? Now right, India means அடுத்த பாயிண்ட்
India means first point, territory of India. India means territory of India, its territorial waters. Territorial waters na 12 nautical miles. சரியா? அதுக்கப்புறம் அது கீழே இருக்க seabed and subsoil, seabed and subsoil underlying such water. அடுத்து exclusive economic zone. எக்ஸ்க்ளூசிவ் எக்கனாமிக் ஜோன், அதாவது எக்ஸ்க்ளூசிவ் எக்கனாமிக் ஜோன்ன்றது என்ன? டெரிட்டரியல் வாட்டர்ஸ்ல இருந்து 200 நாட்டிக்கல் மைல்ஸ் வரைக்கும் இருக்கிறது தான் டெரிட்டரியல் வாட்டர், சாரி எக்ஸ்க்ளூசிவ் எக்கனாமிக் ஜோன். சரியா? இதுக்கு கீழே இருக்கிற லேயர் கான்டினென்டல் ஷெல்ஃப். ஏர் ஸ்பேஸ் and the airspace above the territory and territorial waters. அதான் I was about to ask. சொல்லு. இங்க வரைக்கும் இருக்கிறது தான் லிமிட்டா இல்ல இதுவும் இன்க்ளூடடா? ஏர் ஸ்பேஸ்க்கு அப் டு திஸ்ஸா ஆர் திஸ் ஆல்சோவா? இது நம்மளுது தான். இட் இன்க்ளூட்ஸ், இந்தியா இன்க்ளூட்ஸ் கான்டினென்டல் ஷெல்ஃப், எக்ஸ்க்ளூசிவ் எக்கனாமிக் ஜோன், ஏர் ஸ்பேஸ் அபவ் டெரிட்டரி அண்ட் டெரிட்டரியல் வாட்டர்ஸ்னு சொல்றேன். அப் டு 12 நாட்டிக்கல் மைல்ஸ்ல இருக்கிற ஏர் ஸ்பேஸ் அண்ட் இங்க டெரிட்டரிக்கு மேல இருக்கிற ஏர் ஸ்பேஸ். ஓகேவா? இந்த டயக்ராமும் எழுதி நீ அடிச்சுக்கூடா. இங்க they are outside the ambit of India. மா ஜிஎஸ்டின்ற டெஃபினேஷனுக்கு இந்தியா மீன்ஸ் திஸ். புரியுதா? அது நீ முடிவு பண்ணிக்கோ. ஓகேவா? காப்பி திஸ். Make it fast. ஃப்ரம் மை டெரிட்டரி, இந்தியாவோட டெரிட்டரியில இருந்து கண்ணா, from this side also, that side also.
யூனியன் டெரிட்டரி தானே? இல்ல இல்ல, இந்தியன் டெரிட்டரியில இருந்து தான், அந்தமான்ல இருந்து இல்ல. ஓகேவா? கிளியரா? ஓகேவா? இல்லையாச்சா? அடுத்து goods outside the ambit of GST. நெக்ஸ்ட் ஹெட்டிங்கு இந்த டிராயிங் முடிஞ்சதா? மேக் இட் ஃபாஸ்ட், மேக் இட் ஃபாஸ்ட், ஃபாஸ்ட் 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 ஃபாஸ்ட், சீக்கிரம் ஃபாஸ்ட். சீக்கிரம்டா. முடிச்ச சொல்ல, சீக்கிரம் சொல்ல. டன். ஓகே. நெக்ஸ்ட் goods outside the ambit of GST. goods outside the ambit of GST. First one, alcoholic liquor for human consumption. Alcoholic liquor for human consumption. Hyphen போட்டு outside the ambit of GST. அந்த பிராக்கெட்ல என்ன எழுதிக்கிறீங்க? என்ன வரும்? ஸ்டேட்டோடது வருமா, சென்ட்ரலோடது வருமா? எக்ஸைஸ் டியூட்டி. ஸ்டேட் எக்ஸைஸ் டியூட்டி பிளஸ் சென்ட்ரல் சேல்ஸ் டாக்ஸ் ஆர் வேட். இது வந்து அந்தந்த ஸ்டேட்டோட விருப்பப்படி அவங்க லிவே பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? பட் நான் என்னைக்குமே என்ன பண்ண மாட்டேன், ஜிஎஸ்டிக்குள்ள கொண்டு வரல. புரிஞ்சுதா? ஓகேவா? செகண்ட் பாயிண்ட், பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ். பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ் என்ன மாதிரி? பாயிண்ட் நம்பர் 1 crude oil, நம்பர் 2 சொல்லுங்க, ஹை ஸ்பீட் டீசல், தேர்டு மோட்டார் ஸ்பிரிட்ஸு காமன்லி நோன் அஸ் பெட்ரோலு, அடுத்து நேச்சுரல் கேஸ், ஏடிஎஃப் ஏவியேஷன் டர்பைன் ஃபியூவல். ஏவியேஷன் டர்பைன் ஃபியூவல். சரியா? இதெல்லாம் நான் என்ன பண்ணல, GST will be levied in the future date as may be notified by GST Council. சரியா? presently நான் இதுக்கு மேல GST போடலன்னு சொல்லியிருக்கேன். ஆமாவா? பட் என்னென்ன வரும் இப்போ இதுக்கு மேல?
ஸ்டேட்டா சென்ட்ரலா? Central excise duty plus central excise duty plus CST or VAT is leviable. ஓகேவா? டன். நெக்ஸ்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் என்ன? டொபாக்கோ. தேர்டு டொபாக்கோ. டொபாக்கோ. டொபாக்கோ மேல வாட் இஸ் லிவியபிள்டா? ஜிஎஸ்டி is leviable as well as ஸ்டேட்டா சென்ட்ரலா? ஓய் சென்ட்ரல். சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் டியூட்டி பிளஸ் ஜிஎஸ்டி. ஆமா தானே? அடுத்து வேற என்ன? ஓபிஎம். ஓபிஎம், இந்தியன் ஹெம்ப், நார்காட்டிக்ஸ், ட்ரக்ஸ் அண்ட் நார்காட்டிக்ஸ். இதுக்கு மேல ஜிஎஸ்டி இஸ் லிவியபிள் as well as state excise duty is leviable. சரியா? கிளியர்? டன். ஓகே, that's it. With this introduction is over. ஓகேவா? கிளியரா? ஓகே, next chapter we are starting with supply. ஓகேவா? சப்ளைனா it is a main chapter da, very important. What is supply? ஓகேவா? சப்ளைனா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை என்ன, டைம் ஆஃப் சப்ளை என்ன, இந்த கதெல்லாம் பேச முடியும். கிளியரா? With this chapter 1 is over. பிரேக் போயிட்டு வரீங்களா? லஞ்ச் பிரேக். அதர்ஸ் போலாமா? கிட்ட போய்க்கலாமா? பிரேக் போயிட்டு வந்தால் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்டா ஃப்ரெஷ்ஷாக. மறுபடியும் பிரேக் கொடுத்தவில்ல. கோ half an hour பிரேக் தான். 1:30 கம் பேக் பை 1:30. வில் ஸ்டார்ட் வித் சப்ளை சாப்டர். சரியா?
chapter number 2, supply under GST. New page. Make it fast. Ma, in the chapter la we have lot of sections, lot of definitions. சரியா? இதில் இருக்க definitions எல்லாமே you have to memorize. புரிஞ்சுதா? புரிகிறதா? புரிகிறதா புரியலையா? சரியா? பார்ப்போம். ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு போயிட்டே இருக்கும். ஓகேவா? கொஞ்சம் நச்சுதான் இருக்கும், பட் வில் மேக் இட் ஈஸியர். ஓகேவா? ஓகேவா? பேசாம கவனி. மா, ஃபர்ஸ்ட் சி இன்கம் டாக்ஸ்ல ஃபார் டாக்ஸ் லிவே பண்றதுக்கான ஒரு இன்சிடென்ட் வரணும்னா என்னன்னு சொன்னோம்? அந்த சார்ஜபிலிட்டி செக்ஷன்ல சொல்லியிருக்கணும். கரெக்டா? எஸ் ஆர் நோவா? இதே மாதிரி ஜிஎஸ்டின்றது ஒரு டாக்ஸா, இது லிவே பண்றதுக்கு ஒரு இன்சூரன்ஸ் வரணும் அப்படின்னா அவங்க என்ன சொல்றாங்க? ஃபர்ஸ்ட் நீ கூட்ஸ் அண்ட் டாக்ஸ் எதுக்கும் போடுற, கூட்ஸ்க்கும் சர்வீஸ்க்கும் போடுற. ஓகேவா? ஒரு கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் இன்வால்வ் பண்ணிருக்கிற ஒரு டிரான்சாக்ஷனை நான் சப்ளைன்ற டெஃபினேஷனுக்குள்ள சொல்றேன் அப்படின்னா தென் இட் இஸ் சார்ஜபிள் ஃபார் டாக்ஸ்ன்னு சொல்றேன். புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுதா? சப்ளைன்ற டெஃபினேஷனுக்குள்ள வருது. கேபிட்டல் கெயின் டாக்ஸ் போடணும்னா ரெண்டு விஷயம் இருக்கணும். ஒன்னு என்ன? ஃபர்ஸ்ட் அது கேபிட்டல் அசெட்டா இருக்கணும், இன்னொன்னு டிரான்ஸ்ஃபர்ன்ற டெஃபினேஷனுக்குள்ள இருக்கணும். கரெக்டா? அதே மாதிரி நான் ஜிஎஸ்டி ஆன் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் லிவே பண்ணணும் அப்படின்னா நான் என்ன டெஃபினேஷனுக்குள்ள நீ வரணும்? சப்ளைன்ற டெஃபினேஷனுக்குள்ள வரணும். புரிஞ்சுதா? ஒன்லி இஃப் இட் இஸ் கவர்ட் அண்டர் சப்ளை டெஃபினேஷன் டாக்ஸ் இஸ் லிவிட். இஃப் நாட் தென் டாக்ஸ் இஸ் நாட் லிவிட். புரிஞ்சுதா? கிளியரா? ஓகேவா? ஸோ அப்போ சப்ளைனா என்னன்னு சொல்றான். சி, living tax on supply of goods and services departs from the historical understanding of taxable event. அப்போ supply is the taxable event. புரிஞ்சுதா? கிளியரா? ஓகேவா? இதுல உனக்கு டெஃபினிஷன்லாம் கொடுத்துருக்கான். இதெல்லாம் அப்புறம் என்னன்னு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் சப்ளை எந்த செக்ஷன் கீழே அப்படின்னா செக்ஷன் 7. சொல்லுங்க. செக்ஷன் 7 டாக்ஸ் அபவுட் scope of supply. எழுதிக்கோங்க. செக்ஷன் 7 talks about meaning and scope of supply. தூக்கத்திலிருந்து எழுப்பி கேட்டா கூட என்ன சொல்லணும்? செக்ஷன் 7 supply. ஓகேவா? மேக் இட் ஃபாஸ்ட். ஓகேவா? taxable event under GST அப்படின்னா என்னது? சப்ளை அப்படின்ற டெஃபினேஷனுக்குள்ள வந்திருக்கு அப்படின்னா தான் taxable event அரைஸ் ஆகும். ஓகேவா? செக்ஷன் 7 talks about meaning and scope of supply. சரியா சாமி? ஓகேவா? செக்ஷன் 7 அப்போ அதுக்கான சப்செக்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா? லிசன். லிசன். செக்ஷன் 7ல சப்செக்ஷன் 1 என்ன சொல்லுது அப்படின்னா சப்ளை இன்க்ளூட்ஸ் 7(1)(a). ஓகேவா? ஏல என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆல் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் சப்ளை. என்னது? ஆல் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் சப்ளை. ஃபர்ஸ்ட் டெஃபினிஷன் என்ன? ஆல் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் சப்ளை. அந்த ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் சப்ளை என்னன்னு பார்க்கலாம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஏல என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆர் டிரான்சாக்ஷன் பை எ பர்சன் அதர் தென் இண்டிவிஜுவல். அப்போ பர்சன்னா யாருன்னு சொல்லணும். கரெக்டா? இன்கம் டாக்ஸ்ல ஹூ ஆர் ஆல் பர்சன்ஸ்னு சொன்னாங்க. ஹூ ஆர் ஆல் பர்சன்ஸ்? இண்டிவிஜுவல், HF, AOP, BOI, companies, body corporates, firms including
firms including LLPs, local authorities, artificial juridical persons. இதெல்லாம் பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா? So activities or transaction by a person other than individual towards members, constituents or vice versa for எதுக்கு cash, deferred payments or valuable consideration, which means towards members na like AOP, BOI. சரியா? ஓகேவா? So section 7 talks about supply, meaning and scope of supply. Amava section 7 1A talks about all forms of supply. Correcta? AA talks about activities or transactions by a person, but that person does not include a individuals towards members or constituents. Amava members or constituents or vice versa. Yes or no? Next 7AA talks about other than individuals. 7B talks about இதெல்லாம் 7.1 என்ன சொல்றாங்கன்னா supply includes what and what ன்னு. சரியா? செக்ஷன் 7ல what is supply ன்னு ஓவராலா சொல்றான். 7.1ல what is included as a supply ன்னு சொல்றான். சரியா? அது class Aல all forms of supply, AAல transactions or activities involving a person other than individual towards members or constituents involving cash or deferred payments. Yes or no? Yes or no? Involving cash or deferred payments or other valuable consideration. 7B talks about 1B talks about importation of services. அம்மா என்ன சொல்றா? importation of goods இல்ல, என்ன சொல்றா? import of service. நம்ம வெளியில இருந்து என்ன import பண்றோம்? We are importing a service for a consideration whether or not in the course of furtherance of business. காதுல வாங்கிக்கோ, நான் சொல்றேன். 7.1AA 7.1B talks about என்னது? import of service. என்ன சாமி? இதெல்லாம் என்ன சொல்றான்? It is defined as supply ன்னு சொல்றான். 7.1 talks about what is included as a supply. அம்மாவா? So importation of service for a consideration, அதுக்கு மேல என்ன சொல்றான்? Whether or not in the course or furtherance of business. புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுதா? உன் பிசினஸ்க்காகவோ இல்ல எதுக்காகவோ நீ என்ன பண்ணியிருக்க? You have imported a service. அதுக்கு நீ என்னவும் பே பண்ணியிருக்க? கன்சிடரேஷனும் பே பண்ணிருக்க. Then it is a supply. GS is leviable அப்படின்னு சொல்றான். புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுதா? Then 7.1C talks about activities specified in schedule 1 made or agreed to be made without consideration. அப்போ schedule 1 ன்ட்டு ஏதோ ஒன்று டிஃபைன் பண்ணியிருக்கான். அதுல சொல்ற ஆக்டிவிட்டிஸையும் என்னன்னு சொல்றான்? சப்ளைன்னு சொல்றான். ஓகேவா? ஷெட்யூல் 1 டே இதெல்லாம் நான் படிக்கணுமா? செக்ஷன்ல ஞாபகம் வச்சுக்கணுமானா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுதா? பிகாஸ் இது அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் இன் யுவர் ஃபைனல் ஆல்சோ, அண்ட் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யுவர் ப்ராக்டிஸ் ஆல்சோ. புரியுதா? சரியா? ஸோ ஷெட்யூல் 1ல சொல்லி இருக்கிறது மேட் வித் ஆர் வித்தவுட் கன்சிடரேஷன். மேட் வித்தவுட் கன்சிடரேஷன். அப்போ இங்க என்ன இல்ல? கன்சிடரேஷன் இல்ல. இம்போர்டேஷன் ஆஃப் சர்வீஸ்க்கு கன்சிடரேஷன் இருக்கு, ஆனா ஷெட்யூல் 1ல சொல்லி இருக்கிற ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு கன்சிடரேஷன் இல்ல. பட் ஸ்டில் ஐ எம் கன்சிடரிங் இட் அஸ் a supply and it is a taxable event. புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுதா? So supply section 7 சொல்லுங்க. section 7 meaning and scope of supply. 7.1A all forms of supply. அந்த forms of supply என்னன்னு பார்க்கலாம். ஓகேவா? 7.1A all forms of supply. 7.1AA activities or transactions involving a person excluding other than individual members or constituents for cash or deferred payments or any forms of consideration, valuable consideration. Okay va? And 7.1B importation of service. B talks about importation of service
for a consideration whether or not in the course of furtherance of business. மா இங்க இது பிசினஸ்க்கு ரிலேட்டடா இல்ல பிசினஸ் ரிலேட்டடாவும் இருக்கலாம். whether or not in the course or furtherance of business. சரியா? and 7C talks about schedule 1 activities without consideration. ஓகேவா? ஓகேவா? அப்ப ஷெட்யூல் ஃபர்ஸ்ட் ஷெட்யூல் 1ல என்னன்னு பாரு. ஷெட்யூல் 1ல சொல்லி இருக்கிற ஆக்டிவிட்டிஸ் என்னன்னா to be treated as a supply even if it is made without consideration. ஓகேவா? அப்போ ஷெட்யூல் 1ல சில ஆக்டிவிட்டிஸ் சொல்லி இருக்கேன். அதுக்கு நீ கன்சிடரேஷனே கொடுக்காம அந்த கூட்ஸை நீ பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்க, இல்லாட்டிக்கு அந்த சர்வீஸை நீ அவைல் பண்ணியிருக்கனா என்ன பண்ணணும்? அதுக்கு ஜிஎஸ்டி நீ பே பண்ணணும். ஓசியில் அவைல் பண்ணியிருந்தா கூட. ஓகேவா? GST is leviable. Schedule 1 talks about activities without consideration to be considered as a supply. ஓகேவா? Schedule 2 talks about activities or transaction to be treated as supply of goods or supply of service. Schedule 2ல தான் சிலது வந்து சப்ளை மாதிரியும் இருக்கும், சர்வீஸ் மாதிரியும் இருக்கும். மீன்ஸ் கூட்ஸ் மாதிரியும் இருக்கும், சர்வீஸ் மாதிரியும் இருக்கும். புரிஞ்சுதா? இந்த ஷெட்யூல் 2ல தான் இந்த கன்ஃபியூஷன் இருக்கு. அப்படின்னா ஷெட்யூல் 2ல டிஃபைன் பண்ணிருப்பான். இந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸை நீ கூட்ஸா தான் ட்ரீட் பண்ணும், இந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸை சர்வீஸா தான் ட்ரீட் பண்ணணும்னு எங்க சொல்லியிருப்பான்? ஷெட்யூல் 2ல. ஷெட்யூல் 3ல என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆர் டிரான்சாக்ஷன் which shall be treated neither as supply of goods nor as a supply of services. புரிஞ்சுதா? ஷெட்யூல் 3 என்ன சொல்றாங்க? ஷெட்யூல் 1ல என்ன சொல்றோம், 2ல என்ன சொல்றோம் சொல்லு. 1 2 3. 1ல என்ன? activities to be considered as supply even if it is made without consideration, it should be considered as a supply and it is a taxable event. ஆமாவா? ஷெட்யூல் 2ல என்ன சொல்றோம்? what are all treated as a supply of goods and what are all treated as a supply of service னு சொல்றேன். ஷெட்யூல் 3ல what are all not considered as a supply of neither supply of goods neither supply of service னு சொல்றேன். clear? So section 7 talks about meaning and scope of supply. 7.1a all forms of supply. 7.1aa activities or transactions done by a person other than individual for a to its members or constituents, cash or deferred payments or any other valuable consideration. Correct? 7.1b importation of service with consideration whether or not in the course of furtherance of business. Amava 7.1c schedule 1 activities even if it is made without consideration to be considered as a supply. Okay va? இப்போ schedules-ல 3 schedule பார்த்தோமா? Schedule 1 talks about activities. Schedule 1 talks about activities to be considered as supply even if it is made without consideration. Schedule 2 supply of goods and supply of services and okay va? Schedule 3 neither as a supply of service. Okay va? புரிஞ்சுதா? இது எழுதிக்கலாமா? make it fast. Make it fast. Make it fast kana. Quick.
Pass. ஓகேவா? ம், எழுதிப்பியா? This is classification of goods and services. எழுதியாச்சா? டன்? Fast. Make it fast. எழுதியாச்சா? Kana, now tell me section 7 meaning and scope of supply. 7.1a all forms of supply. 7.1a activities or transactions by a person other than a individual towards members or constituents by cash, deferred payments or any other valuable considerations. 7.1b importation of services for a consideration whether or not in the course or furtherance of business. 7.1c schedule 1 activities even if it is made without consideration it should be considered as a supply. Correcta until this clear? Schedule 1 even if it is activities even without consideration to be considered as a supply. Schedule 2 classification of goods and services. Okay va? Schedule 3 neither supply nor
services. Sorry, neither supply of goods nor supply of services. Okay va? Okay va? Clear ah? Now section 7(1)(a) மா அங்க subsection 1, இங்க subsection என்னதான் 1a. ஓகேவா? 7(1)(a) talks about classification of goods or services. That is, this is read with schedule. நீயே சொல்ல schedule. Very good. 2. ஓகேவா? இதுலயும் நான் சொல்லியிருப்பேன், it should be connected with schedule 2. சரியா? ஓகேவா? Now அடுத்த செக்ஷன் என்ன? 7(1)(a) talks about classification of where certain activities or transaction constitute a supply in accordance with the provision of subsection 1. Subsection 1ல என்ன சொல்றான்? What is all supply ன்னு சொல்றான். ஆமா தானே? What is all supply ன்னு சொல்றான். These shall be treated either as supply of goods. என்ன சொல்றான்? Either as supply of goods or as a supply of services referred to schedule 2. Classification தான் இங்க சொல்றது. சரியா? And subsection 7(2)ல என்ன சொல்றாங்கன்னா, notwithstanding anything contained in subsection 1 ன்னு என்ன சொல்றான்? What is said in subsection 1? What are all supplies? அப்ப notwithstanding anything contained in subsection 1 னா excludes. Subsection 1 talks about what are all included as supply. அப்ப section 2 talks about what is all excluded from the definition of supply. புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுதா? அப்ப first என்ன வந்துரும்? schedule 3ல என்ன சொல்றான்? neither supply nor a supply of goods nor a supply of services னு சொல்றான். அப்போ schedule 3ல சொல்லி இருக்கிறது, and activities or transaction undertaken by யாரால? Government, central government, state government, local authority, where they are engaged in public, engaged as a public authorities as may be notified by the central council. Okay va? And shall be treated neither as a supply of goods nor as a supply of service. Understood ah? Understood ah? Kanna solle. 1a talks about classification. 2 talks about what are all excluded from the definition of supply. Okay va? This is read with schedule number 3, and as well as transactions or activities undertaken by இல்ல அது வேணாம், 2 மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. இதுல பிரேக்கப் தேவையில்ல, 2a அதெல்லாம் தேவையில்ல. ஓகேவா? 2 talks about transactions or activities undertaken by central government or state government or local authorities. ஓகேவா? சரியா? Okay. And 7(3) talks about provisions, recommendations of council, supply of goods not as a supply of services, supply of services not as a supply of goods. ஓகேவா? கண்ணா 7(3)ல என்ன சொல்றான்? What is supply of goods but not a supply of services, and what is a supply of services but not a supply of goods ன்னு சொல்றோம். ஓகேவா? கிளியரா? சொல்லாம இப்ப மேக் இட் ஃபாஸ்ட். சீக்கிரம் சீக்கிரம் சீக்கிரம்.
clear? Done? சொல்லமா? Listen. Section 7, meaning and scope of supply. 7.1a, all forms of supply. 7.1a, activities or transactions by a person other than individuals to its members or constituents by cash or deferred payments or valuable consideration. 7.1b, importation of services for a consideration whether or not in the course or furtherance of business. 7.1c, schedule 1 activities, correct? Even if it is made without consideration to be considered as a supply. 7.1 talks about what is all included as supply. 7.1 talks about what is included as supply. 7.1a, classification of supply. 7.1a, classification of 7 subsection 1a. சரியா? Classification of goods and services. 7.2, neither as a supply nor as a supply of goods, supply of services. Okay va? Read with schedule 3 or 2 3. Okay va? 1 year is read with 2. சரியா? And 7.3 talks about supply of goods, not a supply of service. Supply of service, not a supply of goods. Okay va? Okay va? சீக்கிரம் டக்குன்னு ரிவைஸ் பண்ணு. டக்குன்னு சீக்கிரம். படிச்சுட்டு சொல்லணும். படி. என்னடா? Make it fast. Make it fast. Done now? Done now? Okay? Now, schedule 1 activities னு என்ன சொல்றாங்கன்னா? What are all schedule 1 activities? To be considered as supply even if it is made without consideration. கரெக்டா? எஸ் ஆ நோவா? நவ் இதுல என்னென்ன அப்படின்னா 4 ஆக்டிவிட்டி தான். ஓகேவா கண்ணா? we are involving into a transaction or an activity but there is no involvement of consideration in between. first consideration நாலும் என்ன நம்ம பார்க்கணும். புரிஞ்சுதா? ஓகேவா? இந்த ஷெட்யூல் 1ல சொல்லி இருக்கிற டிரான்சாக்ஷன் என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்போசல் ஆஃப் பிசினஸ். என்ன சொல்றாங்க? see I am stopping my business இல்ல I am handing over my business அப்படின்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? என்கிட்ட இருக்கிற அசெட்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் என்ன பண்றேன்? டிஸ்போஸ் பண்றேன். கரெக்டா? அசெட்ஸ் லைபிலிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் டிஸ்போஸ் பண்றேன், செட் ஆஃப் பண்ணி தூக்கி போடுறேன். கரெக்டா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டாக்ஸ் அபவுட் disposal of business. புரிஞ்சுதா? மா என் பிஸ்னஸை உன்கிட்ட தூக்கி போடுறேன், உன்கிட்ட கொடுக்குறேன், இல்லை சேல் பண்ணுறேன். டிஸ்போசல் இன்க்ளூட் சேல் ஆல்சோ. நோ? எஸ் ஆர் நோவா? இஃப் ஐ எம் நாட் ரிசீவிங் எனிதிங் அஸ் அ கன்சிடரேஷன், அப்போ நான் என்னன்னு சொல்கிறேன்? இட் இஸ் அ சப்ளை. சப்ளைனால என்னவா மாறும்? டாக்ஸபிள் ஈவெண்ட்டாக மாறும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஜிஎஸ்டி லிவே பண்ணணும். மா உன்கிட்ட இருந்து நான் எதுவுமே வாங்கிக்கலனாலும் நான் என்ன பண்ணணும்? ஜிஎஸ்டி கட்டணும். புரியுதா இல்லையா? லிசன் லிசன். அமல்கமேஷன்ல இட் இன்க்ளூட்ஸ் கன்சிடரேஷன். நோ? ஆமாவா இல்லையா? கன்சிடரேஷன் பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் கால்குலேட் பண்ணுவல்ல. ஈவன் இஃப் இட் இஸ் மேட் வித்தவுட் எனி கன்சிடரேஷன் இட் இஸ் அ டாக்ஸபிள் ஈவென்ட்னு சொல்றேன். புரிஞ்சதா? எப்போ அப்படின்னா வித் அன் எக்ஸம்ஷன் வேர் அசட் டிஸ்போஸ்டுக்கு மேல ஐடிசி ஹாஸ் பீன் அவைல்டு. புரிஞ்சதா? எழுதிக்கோ, நான் சொல்றேன். வாட் இஸ் ஐடிசி? ஓகேவா? நீ அந்த அசட்டை பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருப்பல்ல, பர்ச்சேஸ் பண்ணப்போ ஒரு டாக்ஸ் பே பண்ணியிருப்பியா?
அதை நீ செட் ஆஃப் பண்ணிக்கிட்ட அகெயின்ஸ்ட் யுவர் அவுட்புட்டு இந்த இன்புட்டை செட் ஆஃப் பண்ணிக்கிட்ட ஹாஸ் பீன் அவைல்டு. புரிஞ்சுதா? யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருக்க. ஓகேவா? தென் இட் இஸ் கன்சிடர் அஸ் அ சப்ளை அண்ட் ஜிஎஸ்டி ஷுட் பி லிவிட். புரிஞ்சுதா? கிடையாது. கிளியரா? கிளியரா? சரியா? செகண்ட் ஒன் ஷெட்யூல் 1ல சொல்லியிருக்கிற டிரான்சாக்ஷன்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்றோம். ஓகேவா? செகண்ட் ஒன் வந்து ரிலேட்டட் பார்ட்டி டிரான்சாக்ஷன்ஸ். வாட் இஸ் மீன் பை ரிலேட்டட் பார்ட்டிடா? லால படிச்சிங்களா ரிலேட்டட் பார்ட்டின்னு? டாக்ஸ்ல இன்கம் டாக்ஸ்ல ஓவரால் ரிலேட்டட் பார்ட்டிஸ்னு பார்த்தோம். ஞாபகம் இருக்கா? ஃபேமிலி relatives இல்ல, related party includes family plus others also. யாருன்னு பார்க்கலாம். ஓகேவா? so far எழுதிக்கோங்க. related party transaction including distinct persons, including distinct persons. ஓகேவா? தேர்ட் ஒன் import of service by a person from related person or establishment outside India. கண்ணா see listen டேய் ஒரு நிமிஷம் கவனிடா பசங்களா. listen see importation of service with consideration is covered under section 7(1)(b). அம்மாவா next importation of service without consideration is covered under schedule 1. புரிஞ்சுதா சொல்லு. ஓகேவா? clear? okay now schedule 1 activitiesல என்னெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம்? first one என்ன? disposal of asset. second one என்ன? related party transactions including transactions with distinct persons. third one அப்ப related party னா யாருன்னு பார்க்கணும், distinct persons னா யாருன்னு பார்க்கணும். ஆமாவா இல்லையா? third one என்ன? importation of services by a person from a related party or establishment outside India. ஆமாவா? next fourth point principal agent transactions. principal agent transactions where agent acts on behalf of principal. clear? ஓகேவா? so schedule 1ல சொல்லியிருக்க 4 activities என்னங்கண்ணா? சொல்லு சீக்கிரம் சொல்லு. disposal of business DRIP. சரியா? ஓகேவா? RIP சும்மா எழுதுன, நீ ஏதோ சொல்லு. தனுஷ் செத்து தனுஷ் ஃபேன்ஸ் எல்லாம் அஃபண்ட் ஆயிட போறாங்கடா. சரியா? தனுஷ் இஸ் டைடு. தனுஷ் டைடு ஈவன் வித்வுட் கன்சிடரேஷன் இட் ஷுட் பி கன்சிடர்ட் அஸ் அ சப்ளைன்னு சொல்றேன். கரெக்டா? என்னென்ன ஆக்டிவிட்டிஸ்? டிஸ்போசல் ஆஃப் பிஸ்னஸ் வேர் அசெட்ஸ்க்கு மேல அசெட்ஸ் ஐடிசி ஹஸ் பீன் அவைல்டா இருந்தா மட்டும்தான் இட் ஷுட் பி கன்சிடர்ட் அஸ் அ சப்ளை. செகண்ட் பாயிண்ட் ஆர் ரிலேட்டட் பார்ட்டி டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இன்க்ளூடிங் distinct persons. IA importation of services by a person from related party or establishments outside
India. அடுத்து P, principal agent relationship where agent acts on behalf of the principal. Clear? Clear? Make it fast. Done. சொல்லமா section 7 meaning and scope of supply. 71A all forms of supply. சொல்றா 71AA activities or transactions by a person other than individuals to its members or constituents for cash or deferred payments or valuable considerations. 71B importation of services for a consideration whether or not in the course or furtherance of business. 71C schedule 1 activities, which means activities even if it is received without consideration it should be considered as supply. And the schedule 1 transactions எத்தனை 4 தனுஷ் RIP. D for disposal of business where ITC has been availed on the assets. Correct? Next R related party transaction including distinct persons. I importation of services by a person from a சொல்லுடா related person or related persons or establishments outside India. Correct? Last principal agent relationship where agent acts on behalf of the principal. Okay va? Now section 7 subsection 1A classification of goods or services read with schedule 2. Correct? Next 7 subsection 2 2 is read with schedule 3 neither supply of goods nor supply of services. 7.3 local authorities. Okay va? Next 7.3 supply consider pannu supply of goods are consider pannu not as a supply of services and vice versa. Okay va? Okay va? Clear? So far understood? அம்மா இப்போ நான் சப்ளைன்னு சொல்றேன்னா எனக்கு மேஜரா 3 காம்பனன்ட்ஸ். இப்போ கேபிட்டல் கெயின்னு சொல்றேன்னா என்கிட்ட 2 காம்பனன்ட் இருக்கணுமா? ஒன்று அசெட்டு டிரான்ஸ்ஃபர். ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸ்ன்னு சொல்றேன்னா ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியா பில்டிங் ஆர் லேண்ட் அப்பரண்ட் தேர் டு அதை என்ன பண்ணியிருக்கணும்? ஏதோ ஒரு இன்கம் எனக்கு வரணும். கரெக்டா? சேலரின்ற டெஃபினேஷன்ல வரணும்னா கேட்குற கேள்வி உனக்கே நியாயமா இருக்கா? சேலரின்ற டெஃபினேஷனுக்குள்ள வரணும்னா எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயி ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கணும் பிளஸ் எனி பெனிஃபிட்ஸ் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கணும். கரெக்டா? ஓகேவா? இப்படி இதுல சொல்ற மாதிரி சப்ளைன்ற டெஃபினேஷனுக்கு 3 காம்பனன்ட் இஸ் அ மெயின் காம்பனன்ட். என்ன எத்தனை? 3 காம்பனன்ட்ஸ். எழுதிக்கோ சீக்கிரம்டா. அதெல்லாம் பார்க்கலாம் எல்லாமே நான் சொல்லித்தரேன், பயந்துக்காத. ஃபர்ஸ்ட் எழுதிக்கோ சப்ளை பெருசா எழுதிக்கோ equal to goods plus service, goods or service or both. And supply should be made for a consideration. Goods, service இல்ல both இருக்கணும். சரியா? plus அங்க என்னவும் இருக்கணும்? considerationும் இருக்கணும். and it should be in the course or furtherance of business. In course or furtherance of business. புரிஞ்சுதா? கிளியரா? கண்ணா சொல்ல சப்ளைன்ற டெஃபினிஷனுக்குள்ள நீ எத்தனை காம்பனன்ட்ஸ் செக் பண்ணும்? 3 காம்பனன்ட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் அங்க கூட்ஸோ சர்வீஸோ
இந்த கூட்ஸ் ஆர் சர்வீஸ்ன்றதெல்லாம் எங்க சொல்லியிருப்பான்? ஷெட்யூல் 2ல சொல்லியிருப்பான். கரெக்டா? சொல்லுடா. அந்த ஷெட்யூல் 2ல சொல்லியிருக்கானான்னு பாரு. அதற்குள்ள ஃபாலோ ஆகுற டெஃபினேஷன்ஸ்ல இருக்கா? எஸ் ஆ நோவா? It should be a supply of goods or services, and supply should be made for consideration, as well as supply should be made in the course or furtherance of business. புரிஞ்சுதா? அப்ப என்ன பார்க்கணும்? கூட்ஸ்னா என்ன, சர்வீஸ்னா என்னன்னு பார்க்கணும், வாட் இஸ் கன்சிடரேஷன் பார்க்கணும், வாட் இஸ் பிசினஸ்னு பார்க்கணும். இத்தனை டெஃபினேஷன் பார்க்கணும். புரியுறதா? என்னடா? ஓகேவா? நோ ரைட். Who is a supplier? சப்ளையர் என்றால் யாரு? சப்ளையர் இருந்தா இன்னொருத்தங்க யார் இருப்பாங்க? ரெசிபியன்ட். சரியா? சரியா? சீக்கிரம் எழுதிக்கோ. சப்ளையர் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். அப்படிலாம் தேவையில்ல, மேலே கீழே கூட எழுதிக்கோ, உன் இஷ்டம். சப்ளையர் இஸ் a person. என்னவா இருக்கும்? சப்ளையிங் கூட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ். Supplier is a person supplying goods or services. It includes agent. Ma supplier includes agent also. Amma thane? Third point. In case of specified actionable claims. In case of specified actionable claims. அப்படின்னா என்ன? ஃபர்ஸ்ட் ஆக்ஷனபிள் கிளைம்ஸ்னா உனக்கு என்னன்னு தெரியணும் இல்லையா? சொல்லித்தரேன். பர்சன், நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், இப்படி பாயிண்டர் வச்சு எழுதிக்கோ. பர்சன் who owns, person who owns or operates or manages virtual or digital or electronic platforms. Electronic platforms are deemed to be suppliers. Are deemed to be suppliers. Kana, who are all suppliers da? Who is supplying goods or services, including agents. Amava? In case of a specified actionable claims, a person who owns, operates, manages virtual or electronic platforms shall be deemed to be suppliers. Okay va? Easy ah? Definition easy ah? Now, who is a recipient nu paakalam. Who is a recipient? Okay va? Ma, supplier will supply goods and services or both. கரெக்டா? recipient அதை வாங்கிட்டு என்ன பண்ணணும்? in return சப்ளைன்ற டெஃபினேஷனுக்குள்ள வரணும்னா சப்ளையர் என்ன பண்ணணும்? சப்ளை ஆஃப் கூட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ் ஆர் போத் பண்ணணும். இந்த கன்சிடரேஷன் இஸ் பெய்டு பை ரெசிபியன்ட். கரெக்டா? இஸ்ஸா நோவா? இஸ்ஸா நோவா? மா, ஆனா நான் என்ன சொன்னேன்? சப்ளைன்ற டெஃபினேஷனுக்குள்ள கன்சிடரேஷன் இருக்கணும்னு சொன்னேன். பட் ஷெட்யூல் 1ல என்ன சொல்றோம்? கன்சிடரேஷனே இல்லைனாலும் இட் should be considered as a supplyன்னு சொல்றோம். கரெக்டா? சனோவா? நோ. அப்போ ரெசிபியன்ட், ரிசீவர் யாரா வேணாலும் இருக்கலாம். the person who pays consideration or who does not pay consideration. புரிஞ்சுதா? ஓகேவா? now recipient consideration is payable
for a supply, consideration is payable. In case consideration is not payable, okay va, consideration is payable அப்படின்னா the person who pays the consideration is called as recipient, okay va. A person who pays or who is liable to pay, the person who is liable to pay consideration is called as recipient. Now consideration is not payable. Okay va. In case if it is a supply of goods na enna, in case if it is a supply of service na yarun paakalam, okay va. Person who is liable to pay consideration. Clear? Now supply of goods, the person who is called as recipient paakrom, okay va. The person who receives the goods, who receives goods and it includes agent of such person. புரியுதா? Supply of service la the person who receives the supply, sorry, who receives the service and it includes a agent of such person. It definition la it agent is also included. See, we are in a principal agent relationship. புரிஞ்சதா? Okay va. இப்போ agent is the one who acts on behalf of the principal. கரெக்டா இல்லையா? இப்போ ஒருத்தன் ஒரு சப்ளை ப்ரொவைட் பண்றான், நான் பிரின்சிபல், நீ ஏஜென்ட். நான் போய் அந்த சப்ளையை ரிசீவ் பண்ணாம either it can be in goods or services, கரெக்டா? ப்ரொவைட் சப்ளையருக்கும் எனக்கும் தான் ரிலேஷன்ஷிப், பட் யூ ஆர் அ ஏஜென்ட் ஹூ ஆக்ட்ஸ் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் மீ. நீ போய் அந்த ப்ராடக்டை வாங்கிட்டு வான்னு சொல்லிடுறேன், அவன் உன்கிட்ட சார்ஜ் பண்ணலாமா கூடாதா? ஜிஎஸ்டி பண்ணனா. புரிஞ்சுதா? கிளியரா? ஓகேவா? சொல்லுடா. So who is the supplier? Oi. Who supplies goods or services or both, and it includes agent also, correct? In case of specified actionable claims, a person who owns, operates, manages virtual or electronic platforms shall be deemed to be the supplier. Who is a recipient kana? Who is a recipient? Consideration is payable, no, consideration is not payable. Consideration is payable now, who is liable to pay the consideration is called as recipient. Consideration is not payable abdina, in case of goods, who receives goods, it includes agent of such person. Now innona supply of service tekana, idla innone enna, see, this is a transaction without consideration, correct? இப்போ நீ third person விட்டுரு, we are in a principal agent relationship, correct? Agent is a one who acts on behalf of the principal, correct? இப்போ I am transferring you goods, சரியா? principal is handing over you some goods. இது நீ என்ன பண்ணணும்? இது சேல் பண்ணி கொடுக்கிறது தான் உன் வேலை, கரெக்டா இல்லையா? கரெக்டா இல்லையா? இப்போ சொல்லு, I am a supplier, is a nova, and you are an
recipient. ஒத்துக்கிறியா? Because even if it is without consideration, even if it is without gada, even if it is without consideration, you are a person who receives the goods and it includes a agent of such person. புரிஞ்சுதா? So GST உனக்கு நான் கொடுக்கும் போதும் நான் கொடுக்கிற இன்வாய்ஸ்ல என்ன போட்டு தருவேன்? GST போட்டு தருவேன். ஷெட்யூல் இதுல தான் ஷெட்யூல் 1லயே சொல்லிட்டுமே. ஷெட்யூல் 1ல DRIPல P 4th பாயிண்ட் என்ன? Principal agent transactions, even if it is made without consideration, it is considered as a supply. பார்த்தமா இல்லையா? Yes or no? Now all stand up. Stand up. Section 7. Meaning and scope of 7.1a. All forms of supply. Okay, 7.1a. Activities or transactions by an person other than individual to its members or constituents for cash or deferred payments or other valuable considerations. Okay, 7.1b. Import of service for a consideration whether or not connected with the whether or not in the course or furtherance of business. 7.1c. Schedule 1 activities. Okay, அதாவது schedule 1 activitiesல என்ன சொல்றாங்க? Even if it is made without consideration, it is considered as a supply. What are all the activities? Schedule 1 activities. DRIP. என்னது? Disposal of business where assetsல ITC has been availed or related party transactions including distinct persons. I import of service by a person with consideration by a person from a related party or establishments outside India. P. Principal agent relationship where a agent acts on behalf of the principal. Clear? Okay, va? Next 7 subsection 1a. Classification of goods and services read with schedule 2. Okay, va? 7 to what are all excluded as supply? Correct? Read with schedule 3. Local authorities. Okay, va? Next 7.3. Either as a supply, not as a supply of goods, not as a supply of services, and vice versa. Okay, va? Now schedule 1. Activities done without consideration still considered as a supply. Schedule 2. Classification of goods and services. Schedule 3. Neither as a supply of goods nor as a supply of services. Now supply order 3 components in. First, supply should be made with goods, services or both, and supply should be made for a consideration. Third point, supply should be made in the course or furtherance of business. Okay, va? அதுதான் அங்கே அதையும் சப்ளைன்னு நான் சொல்றேன். இங்க இதே அங்க என்ன சொன்னேன்? ஷெட்யூல் 1ல it is an activity even if it is made without consideration நான் சப்ளைன்னு சொல்றேன். இங்க in general it should be in the course or furtherance of business னு சொல்றேன். But importation of service with consideration இருக்கு. But business related இல்லனாலும் என்ன பண்றேன்? எடுத்துக்கிறேன். புரிஞ்சுதா? Clear? Now who is a supplier? Who is a supplier? Who supplies goods or services
including agents. In case of specified actionable claims, one who owns, operates, manages virtual or electronic platforms shall be deemed to be the supplier. And who is a recipient? In case of consideration is payable, the person who is liable to pay the consideration is called as recipient. In case no consideration is payable, goods now who receives the goods and includes agent of such person. In case of service, okay va, clear, sit down. So far okay va, fine now. Now 8 union territories: Andaman Nicobar, Lakshadweep, Ladakh, Nagar Dadar Haveli, Daman Diu, Chandigarh, Delhi, Puducherry and Jammu and Kashmir. Okay va, Jammu and Kashmir எப்ப GST குள்ள வந்துச்சு? 8th of July 2017. Other states la interstate na GST, IGST. Union territories to state na, within the state na, within the union territories na, CGST. And foreign territory to union territories na, IGST. Okay va, to state na, IGST. Okay va. Now one more thing, special category states. Manipur, 10 lakh limits, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura. 20 lakhs limit, Sam put Sikkim, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Puducherry, Uttarakhand and Telangana. Okay ba, clear ah, easy ah, easy ah. இதெல்லாம் போக போக மறந்துரும். So you guys should keep on revising. சரியா? இப்போ நம்ம என்ன பார்க்கணும்? அதுக்குள்ளேயா இன்னும் இத்தனை டெஃபினேஷன் இருக்கே. இந்த ஒரு சப்ளைன்ற சாப்டர் மட்டும் தான் டெஃபினேஷன். இது நீ படிச்சால் மட்டுமே பின்னாடி இருக்கிற சாப்டர்ஸ் எல்லாம் உனக்கு ஈஸி. ஓகேவா? ஓகேவா? Literally we have 100 pages on this chapter. சப்ளை மட்டுமே. புரிஞ்சுதா? இங்க யார் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் யாராவது இருக்கீங்களா? பிகாஸ் 12th ஸ்டாண்டர்ட்ல வந்து ஜுவாலஜியில் வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் லெசன் வந்து 100 பேஜஸ் இருக்கும்டா, எக்ஸாக்டா 100 பேஜஸ் இருக்கும். ஓகேவா? அதை நீங்க படிச்சிட்டீங்கனாலே டாக்டர்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா அதை படிக்கவே முடியாது அந்த 100 பேஜ். அது மாதிரி இந்த 100 பேஜை படிச்சிட்டீங்கனாலே அப்புறம் பேசுவோம். ஆமா ஓகேவா? ஸோ அந்த 100 பேஜஸை படிச்சினாலே வந்து நீ டாக்டர்னு சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி இந்த 100 பேஜஸை படிச்சிட்டனாலே நீ வந்து அப்படியே ஜிஎஸ்டிய படிச்சிட்ட மாதிரி. பிராங்க்லாம் இல்லடா. ஓகே கண்ணா, ஓகேவா? ஸோ சப்ளை இன்க்ளூட்ஸ் வாட் அண்ட் வாட்? செக்ஷன் 7(1)(a), AA, B and 1C. ஓகேவா? அண்ட் எக்ஸ்க்ளூட்ஸ் 2 7(2) என்ன? ரெட் வித் ஷெட்யூல். 1A என்ன சொல்றாங்க? கிளாசிபிகேஷன். ரெட் வித் ஷெட்யூல். இது இன்க்ளூட்ஸ்ல சொல்லியிருக்கான், எக்ஸ்க்ளூட்ஸ்ல ஒன்று மட்டும்தான். புரியுதா? ஓகேவா? ஸோ சப்ளை ஷுட் பி என்னவா இருக்கணும்? கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ். ஸ்பெசிஃபைட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் சப்ளை ஷுட் பி ஃபார் அ கன்சிடரேஷன் இன் த கோர்ஸ் ஆர் ஃபர்தரன்ஸ் ஆஃப் 3 காம்பனன்ட்ஸ். ஆமாவா? ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் சப்ளை, கன்சிடரேஷன் இன் த கோர்ஸ் ஆர் ஃபர்தரன்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ். ஓகேவா? ஓகேவா? நோ சப்ளை இன்க்ளூட்ஸ் வாட் அண்ட் வாட் ன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன எழுதணும்? 7(1)(a) என்ன எழுதணும் சாமி? ஆல் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் சப்ளை. ஸோ அந்த ஆல் ஃபார்ம்ஸ்னா என்னன்னு எழுது ஃபர்ஸ்ட். ஆல் ஃபார்ம்ஸ்னா என்னன்னு பார்க்கலாமா? இல்லை வாட் இஸ் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ்னு பார்த்துட்டு வந்துடலாமா? ஆல் ஃபார்ம்ஸே போகலாமா? ஒரு ஃப்ளோவில் போகலாமா? எழுதிக்கோ. ஆல் ஃபார்ம்ஸ். See, these are all the forms of supply கண்ணா.
see what is transfer னு சொன்னல transfer includes sale exchange relinquishment replenishment ஞாபகம் இருக்கா இருக்கா so transfer includes ன்ற மாதிரி இங்க forms of supply includes sale transfer barter னா என்ன சாமி what is barter system ஒரு பொருளை கொடுத்து அப்ப எக்ஸ்சேஞ்ச்னா என்ன எக்ஸ்சேஞ்ச்னா என்ன பார்ட்டர்னு சொல்றானா எக்ஸ்சேஞ்ச்னு சொல்றான் ம் 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 ஆ அரிசி வாங்குறது ஸோ எக்ஸ்சேஞ்சுன்றது என்ன சாமி இப்போ நான் ஒரு கேஸ் ஸ்டவ் வாங்குறேன் ஓகேவா என்கிட்ட இருக்க பழைய கேஸ் ஸ்டவ் போட்டுட்டு புது கேஸ் ஸ்டவ் வாங்குறது இஸ் கால்ட் அஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் கரெக்டா பாட்டன்றது நான் கொடுக்குறது ஒரு ப்ராடக்டா இருக்கும் வண்டியை கொடுத்துட்டு ஸ்டவ் வாங்குற மாதிரி புரிஞ்சுதா நோ லைசன்ஸ் ரெண்டல் லீஸ் as well as supply includes what also disposal also make it fast make it fast make it fast what is the difference between sale and transfer da transferன்றது சும்மா நச்சுக்கு பண்ணு what is the difference இப்போ பார்ட்டருக்கு எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு சொன்னல அது மாதிரி சேல்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபருக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் see when I sell a goods the title of that goods is transferred to you கரெக்டா இல்லையா ஆமாவா இல்லையா நான் ஒரு ஏசி நான் உனக்கு சேல் பண்றேன் அப்படின்னா நீ எனக்கு பேமெண்ட் பண்ணதுல இருந்து அந்த ஏசி யாரோட சொந்தமாயிரும் உன்னோட சொந்தமாயிரும் ஆனா டிரான்ஸ்பரண்ட் டெஃபினிஷனுக்குள்ள என்னன்னா சி நீ என்னோட ஏஜென்ட் நான் உன்னோட பிரின்சிபல் சரியா நான் உனக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா am I transferring the title நோ ஆமாவா உன்கிட்ட என்னோட ஆஃபீஸ்ல இருக்கிறத விட உன்னோட குடோன் காமிச்சு விட்டு நீ வித்து கொடுன்னு சொல்றேன் yes or no that is transfer so supply includes all forms என்னென்ன forms sale transfer barter exchange license lease rental and disposal 8 பாயிண்டா 1 2 3 4 5 6 7 8 சொல்லுவியா அம்மா sale includes அப்போ செக்ஷன் 7 1 a படிச்சு முடிச்சிட்டோம் ஆமா தானே license lease rental agreed to be made for consideration in the course or furtherance of business ஓகேவா அப்ப 7(1)a ல என்ன இருக்கணும் consideration இருக்கணும் only in the course or furtherance of business ஆ இருந்தா மட்டும்தான் it will fall under definition 7(1)a clear-ஆ சொல்லுவியாமா இப்போ come on 7(1)a என்ன all forms of supply என்னென்ன sale transfer barter exchange license lease rental disposal made for a consideration whether or not in the course or furtherance of business okay va clear ah solla so 7(1) is over amava so forms of supply க்கு அவங்க எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காங்க கண்ணா barter and exchange இதெல்லாம் நம்ம பாத்துறோம் ஓகே தானே license lease consideration then what is consideration னு சொல்லியிருக்கான்
ஸோ சொல்லுங்க 7-1ல ஆல் ஃபார்ம்ஸ்ன்றது என்ன? மேக் இட் ஃபாஸ்ட். ம் ம் அவ்வளோதான். இந்த ஃபார் அ கன்சிடரேஷன் இந்த கோர்ஸ் ஆர் ஃபர்தரன்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் மீன் பை கூட்ஸ்ன்னு பார்ப்போம். வாட் இஸ் மீன் பை கூட்ஸ்? ஓகேவா? வாட் இஸ் மீன் பை கூட்ஸ்? என்னடா டைம் வச்சுன்றியா? வா முடிச்சுட்டு தான் போறோம் இன்னைக்கு. ம் முடிச்சுட்டு போறோம். எது வரைக்கும் நான் சொல்றேன்? பசிக்குதா? அவன் தான் சாப்பிடல. ஜஸ்ட் மினிட். சாமி சொல்லுவியாமா? கூட்ஸ் மீன்ஸ் அவன் என்ன சொல்றான்? எவ்ரி கைண்ட் ஆஃப் மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் இட் இன்க்ளூட்ஸ். இந்த வார்த்தை இதுக்கு முன்னாடி எங்கேயோ பார்த்தோம். எங்க? எந்த டெஃபினிஷன் கீழே பார்த்தோம்? நோ. ஹூ இஸ் a supplierல ஸ்பெசிஃபைட் ஆக்ஷனபிள் கிளைம்ஸ்க்கான சப்ளையர்ஸ் யாருன்னு பார்த்தோம். கரெக்டா? ஸோ கூட்ஸ் இன்க்ளூட்ஸ் first goods means every kind of movable property and it includes actionable claims and it includes growing crops, grass, டே புல்லு கூடடா. ஓகேவா? and சோகவா? ஓ இருக்கா? சேம் டெஃபினேஷனா? ஓகே அப்ப ஈஸி தான். ஆக்ஷனபிள் கிளைம்ஸ் and it includes growing crops, grass, things attached to or forming part of land which are agreed to be severed before the supply or under the supply. சொல்லுவீங்களாமா? ஓகே what it is means. அப்போ ஒரு tree வந்து a tree is attached to the land, forming part of land, whether it is a goods. ஓகேவா? ஓகேவா? சொல்லுவீங்களாமா? கண்ணா சொல்ல. goods means every kind of movable property and it includes actionable claims, growing crops, grass, things attached to or forming part of the land which are agreed to be severed before the supply or under the contract of supply. மறுபடியும் சொல்லலாமா? மறுபடியும் சொல்லலாமா? but it excludes money and securities. மூணு பாயிண்ட் தான். every kind of mobile property, actionable claims, growing crops, excludes money and securities. சொல்லலாமா ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து? okay what is goods? goods means every kind of mobile property includes actionable claims, growing crops, grass or things attached to or forming part of the land which are agreed to be served before the supply or under the contract of supply, but goods excludes money and securities. easy-ஆ now goods na அவ்வளவுதான். இதுல actional claims na என்னன்னு நம்ம இன்னும் பார்க்கணும். கரெக்ட்டா? now what is mean by service அப்படினு சொல்றானா? service means anything other than goods, money and securities. goods, money and securities ஆ இருந்தா சர்வீஸ் இல்ல. கரெக்டா? இது இல்லாம இருக்கிறது தான் சர்வீஸ். கரெக்டா? and it includes activities relating. Service does not include money and security, but service includes any activities used relating to use of money. அப்ப என்னன்னு பார்க்கணும்? what is money னும் பார்க்கணும். ஓகேவா? what is defined as a money னும் பார்க்கணும். what is defined as a actionable claim னும் பார்க்கணும். கரெக்ட்டா? சொல்லுவீங்களாமா? money means anything other than goods. sorry da. service means anything other than goods,
money and securities, but includes any activities relating to the use of money and conversion of money by cash or any other mode from one form or currency or denomination to another, for which a separate consideration is charged. Which means money exchange la நான் உனக்கு ஒரு denominationல இருந்து இன்னொரு denominationக்கு சேஞ்ச் பண்ணி தரேன். மணி இஸ் நாட் a service, ஆமாவா? பட் எனி ஆக்டிவிட்டி யூஸ் ஆஃப் மணி, கரெக்டா? I am using the money for a conversion of denomination. It is a service. சொல்லுவியாம்மா? சொல்லம்மா, சொல்லு. What is goods? டக்குன்னு சொல்லுவியாம்மா? Property, farming butter attached to the land before supply or under the contract supply, and it excludes money and securities. What is service? Services means anything other than goods, money and securities, includes activities relating to the use of money or conversion of money by cash or by any forms to one mode to another by any other mode. By ma, I am converting the money into cash or any other mode. I am converting the cash into converting money into, அப்போ மணி வேற கேஷ் வேற, கரெக்டா? கரெக்டா? மணி into cash or any other mode from one form to another form or denominations for which a separate consideration is charged. எழுதிக்கலாமா? சீக்கிரம் இந்த டெஃபினிஷன் எழுதிக்கோ. சீக்கிரம் 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 சீக்கிரம். மேக் இட் ஃபாஸ்ட். இப்படி எழுதுங்க. ஃபர்ஸ்ட் மேல எழுதிக்கோங்க. goods means every kind of movable property. Make it fast.
சொல்லுவியம்மா. Actionable claims means claim to any debt other than a debt secured by mortgage of immobile property. What is mortgage of immobile property? என்ன அடகு? வீட்டோ இல்ல நிலத்தையோ நம்ம அடகு வச்சிருக்கோம். It is not included as actionable claim. The debt is not included as actionable claim. அதான மீனிங். Other than debt secured by the mortgage of immobile property or by hypothecation or pledge of movable property. ஓகேவா? mortgage of immobile property or a hypothecation or pledge of movable property. சரியா? or these are not actionable claims னு சொல்றான். to any beneficial interest in movable property not in possession either actual or constructive or a claimant or which is the civil courts recognized. ஓகேவா? இப்படி நீங்க எழுதிக்கோங்க கண்ணா. ரைட்? what is meant by actionable claim? சீக்கிரம். a claim எழுதுடா. actionable claims means claim to any debt. இது first point. claim to any debt other than, second point, other than debt secured by immobile property or a hypothecation or pledge of movable property. Second point, continuation. which means இது என்னடாக்கனா unsecured debt. it is a secured debt. கண்டிப்பா. hypothecation or pledge என்ன? நீ அவன்கிட்டே கொடுத்துருவியா இல்ல உன்கிட்ட தான் இருக்குமா? டைட்டில் டீட் யார்ட்ட இருக்கும்? டைட்டில் டீட் யார்ட்ட இருக்கும்? எல்லாத்துலயுமே வா. ஹைப்போதிகேஷன் பிளட்ஜ் எல்லாம் இதெல்லாம் நீங்க இந்த டெஃபினேஷன் படிச்சிருப்பீங்கல்ல லால படிக்கலையா? ஏய் பிளட்ஜ்னா என்ன? ஹைப்போதிகேஷன்னா என்ன? மார்டேஜ்னா என்ன? ஹைப்போதிகேஷனுக்கும் பிளட்ஜுக்கும் ஒரே டிஃபரன்ஸ் தான். ஷூரிட்டி இருப்பாங்க. எனக்கு தெரியலடா, நீங்க சொல்லுங்க, நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. ஒரே ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் தான். நான் படிச்சேன், எப்படி உனக்கு இல்ல? சரி கண்டுபிடிச்சிட்டு வா நாளைக்கு. ஓகேவா? சீக்கிரம் எழுதிக்கோ. செகண்ட் பாயிண்ட், அதர் தென் மார்டேஜ் ஆஃப் இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி mortgage or by hypothecation or pledge of any movable property. Next day third point கண்ணா. ஆமாடா ஆமாண்டா. எழுதி 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 எழுது. தேர்ட் பாயிண்ட் எழுது. or to any beneficial interest இன்கம் டேக்ஸ்ல உனக்கு ப்ரொவிஷன் தனியா கேட்பாங்களா? வாட் இஸ் த ப்ரொவிஷன் அண்டர் திஸ் செக்ஷன்? ஆனா நீ சம்ஸ் போடும்போது அப்ளிகபிளா நாட் அப்ளிகபிளான்னு கீழே ப்ரொவிஷன் எழுதணுமா?
அது மாதிரி தான் இங்க. ஆமா, படிடா. டோன்ட் டாக், டோன்ட் டாக். ம். உனக்கு ஃபுல் மார்க் வேணா நீ எழுதணும், எழுது. டு எனி பெனிஃபிஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் த movable property or not movable property not in possession of the claimant, இது வரைக்கும் எழுதுங்க. either actual or constructive of the claimant, whether such debt or beneficial interest be existent, accruing, conditional or contingent. எழுதியாச்சா? done. Next, what is mean by money? Money means Indian legal tender or any money includes any foreign currency, check, promissory note, bills of exchange, letter of credit, DD, pay order, traveler checks, money order, postal, electronic remittance or any other instrument recognized by யாரால? தலைவன் RBI, when used as a consideration to settle an obligation or exchange with the Indian legal tender of another denomination but shall not include a currency that is held for its numismatic value. என்னன்னு சொல்லு, சொல்றேன். இதை ஃபர்ஸ்ட் எழுதுங்க. இந்தியன் லீகல் டெண்டர்ஸ் இதெல்லாம் பாயிண்டர் வைஸ் எழுதிக்கோங்க கடகடன்னு. மா, ஐ எம் ரிசீவிங் எ கூட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ், அதுக்கு ரிட்டனா இதெல்லாம் கொடுத்தனாலும் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் கன்சிடரேஷன் செட்டில்டு. மணி இன்க்ளூட்ஸ் கேஷ், கேஷா? மணி இன்க்ளூட்ஸ் கேஷா? ம். நியூமஸ்மேட்டிக் வேல்யூன்னு என்னடா? அந்த ஓல்டு காயின்ஸ்லாம் வச்சிருப்பல்ல, either ஃபார் ரிசர்ச்சோ இல்லை அந்த கலெக்ஷனுக்காக வச்சிருப்பீங்கள, தட் இஸ் நாட் கன்சிடர்ஸ் அ மணி. ஓகேவா? ம். ம். சப்ளைன்ற டெஃபினேஷனுக்குள்ள கன்சிடரேஷன் ஒன்று இருக்கணும்னு சொல்கிறேன். பட் எந்த செக்ஷன்? ஷெட்யூல் 1ல ஈவன் இஃப் இட் இஸ் வித்தவுட் கன்சிடரேஷன் ஆல்சோ எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்கிறேன். அண்ட் சப்ளைன்றதுல தான் என்ன சொல்கிறேன், எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்கு, பார்ட்டரும் இருக்கு. சப்ளைன்ற டெஃபினேஷனுக்குள்ள வருது, ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் சப்ளைல வருது. ஓகேவா? டாக்ஸபிலிட்டி வரணும்னா இந்த 3 காம்பனண்ட்டும் வரணும். சப்ளைன்ற டெஃபினேஷனுக்குள்ள வரணும், ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் சப்ளைக்குள்ள வரணும், கன்சிடரேஷன்ற டெஃபினேஷனுக்குள்ள வரணும். நம்ம என்ன கன்சிடரேஷன்னா என்னன்னு பார்க்கல, கரெக்டா? கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ்ன்ற டெஃபினேஷன்ல தான் மணி என்னன்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம். பிகாஸ் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் எக்ஸ்க்ளூட்ஸ் மணின்ற டெஃபினேஷன். அப்போ வாட் இஸ் மணின்னு தான் சொல்லிட்டு இருக்கோம். புரியுதுல்ல? நம்ம என்ன கன்சிடரேஷன்னா என்னன்னு பார்க்கல.
ஓகேவா? What is meant by numismatic? The includes a currency which is held for numismatic values. Na enna artham? The which it means the old coins that are not in circulation. ஓகேவா? Not in circulation. இப்போ இந்த old coins நான் விற்கிறேன். ஓகேவா? Whether GST is attracted. Because goods excludes money and this money excludes numismatic coins. கரெக்டா? அப்ப excludes என்ன ஆயிரும்? கட் ஆஃப் ஆகி goods includes numismatic values. புரிஞ்சுதா? அப்ப கீழே எழுதிக்கோங்க எக்ஸாம்பிள். Sale of old currency, cryptocurrency. ஓய், எலக்ட்ரானிக் ரெமிட்டன்ஸ்னா என்ன? இசிஎஸ் மாறிடா. Now tell me, cryptocurrencyன்றது மணி டெஃபினேஷனுக்குள்ள இன்க்ளூடடா எக்ஸ்க்ளூடடா? நம்ம இந்தியால தான் ஜிஎஸ்டி பத்தி பேசுறோம். சரி, சேல் ஆஃப் கிரிப்டோகரன்சி ஜிஎஸ்டி அட்ராக்டடா நாட் அட்ராக்டடா? சார் அவ்வளோலாம் இல்லை, கேட்டதுக்கு மட்டும் சொல்லுங்க. மணி தான். See, what is numismatic value? Currency of numismatic values na a currency that is not in circulation. Correcta? It includes old coins also. Okay, அப்ப sale of old coins is not a sale of money. ஆமாதானே? அப்ப it is a sale of goods, hence GST is leviable. And sale of cryptocurrency அதே தான், because cryptocurrency இந்தியால இல்ல. சரியா? Goods excludes money and money excludes cryptocurrency, which means goods are included na cryptocurrencies are included as a numismatic value, currency of numismatic value na which is not in circulation. சரியா? ஓகேவா? எழுதிக்கோ எக்ஸாம்பிள். Sale of cryptocurrency and old coins. On these sales GST is attracted. புரிகிறதா? அதெல்லாம் ஒரு காலம் வரும், இப்போதைக்கு கொண்டு வரல, ஆனா வரும். ஓகேவா? ஆக்ஷனபிள் கிளைம்ஸ் கீழே ஒரு லைன் இருக்கா? அது கீழே எக்ஸாம்பிள் எழுதிக்கோடா. எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷனபிள் கிளைம்ஸ்: பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச், லாட்ரி, ப்ராமிசரி நோட்டு, பேரர் செக், எக்ஸெட்ரா. ஓகேவா? ஸோ இன்னைக்கு என்னெல்லாம் பார்த்துருக்கோம்? கன்சிடரேஷன் நம்ம நாளைக்கு தான் என்னன்னு பார்க்கணும். கரெக்டா? பிரின்சிபல், கூட்ஸ்னா என்னன்னு பார்த்துட்டோம், சர்வீஸ்னா என்னன்னு பார்த்துட்டோம். அடுத்து கன்சிடரேஷன் நாளைக்கு. ஆக்ஷனபிள் கிளைம்ஸ் பார்த்தாச்சு. மேனுஃபேக்சரர்னா யாரா?
புது புதுசா ஒரு ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்றவர் தான் மேனுஃபேக்சரர். மணின்னா என்னன்னு பார்த்தாச்சு. வாட் இஸ் டாக்ஸபிள் சப்ளை? கூட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ் இருக்கணும். liable to tax. Taxable territory na? Okay. Provisions of this act. Non-taxable territory other than taxable territory. What is Indian Patama? Indian Patama exclusive economic zone, any other maritime zones and territorial waters, continental shelf. Patama airspace above the territory and territorial waters nu Patama. Sanova supplier pathitama. Pathitama recipient pathitama. அடுத்து who is a person na very easy. Who is a person under GST அப்படின்னா a person who is defined under income tax act plus central government state government is the persons covered under GST. அங்க CGST government எடுத்துக்க மாட்டோம், but local authority body corporatesலாம் are included and as a person. கரெக்டா இல்லையா? இங்க பாரு, individual, HF, company, firm including limited liabilities, AOP, BOI, whether incorporated or outside. Okay, then இதுதான் இங்க புதுசா ஆட் ஆயிருக்கும். பாடி கார்பரேட்ஸ் அங்க பார்த்திருப்போம், கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி இன்கம் டாக்ஸ் ஆக்ட்ல பார்த்தோம், ஆமா தானே? லோக்கல் அத்தாரிட்டி பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் சொசைட்டிஸ், ட்ரஸ்ட், ஆர்டிஃபிஷியல் ஜுரிடிக்கல் பர்சன்ஸ் பார்த்தோமா? இவங்க எல்லாருமே பர்சன்ஸ் கவர்ட் அண்டர் இன்கம் டேக்ஸ் டெஃபினிஷன். கரெக்டா? இங்க இது கூட என்ன பண்றாங்க, எனி கார்பரேஷன் என்ன எஸ்டாப்ளிஷ்ட் அண்டர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டையும் இங்க இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுதா? So who is a person under GST? Persons defined under Income Tax Act as well as CG or SG. Okay va? Okay va? With this definitions are over. இன்னும் நம்ம என்ன பார்க்கணும்? What is consideration னு பார்க்கணும் and what is business னு பார்க்கணும். ஓகேவா? ஓகேவா? சப்ளை இன்க்ளூட்ஸ் 3 காம்பனன்ட். என்னென்ன? ஏன் வர மாட்டேங்குது? சப்ளை, கூட்ஸ் ஆர் சர்வீஸ் ஆர் போத். கன்சிடரேஷன் இருக்கணும். in the course or furtherance of business இருக்கணும். கரெக்டா? 718 talks about forms of all forms of 718 ல என்னன்னு சொல்றோம்? what is defined as supply? sale, transfer, barter, exchange, rental, lease, disposal. இன்னொன்னு என்ன விட்டோமே? நான் இதை விட்டனா? சேல், டிரான்ஸ்ஃபர், பார்ட்டர், எக்ஸ்சேஞ்ச், லைசன்ஸ், லீஸ், ரெண்டல், டிஸ்போசல். 8 பிளஸ் with consideration in the course of furtherance of business. It is defined as a supply. 71AA. Transactions or activities done by a person other than an individual for a no to a members or constituents by cash or deferred payments or valuable considerations. 7B. Import of service for a consideration whether or not connected with the, whether or not in relation to the business or not. Correct? In the course or furtherance of business. Okay, next C. Schedule 1 activities. adula enna? DRIP. என்னது? disposal of assets for which disposal of business for which assets மேல ITC has been availed. correct? or related party transactions including distinct persons. IA. import of service by a person from a related person or a establishments outside India. சொல்லுடா. persons or P என்னது? principal agent relationship where agent is a acts on behalf of the principal. Schedule 1 talks about activities without consideration considered as a supply. Schedule 2 classification of goods or services. Schedule 3 neither as a supply nor as a supply of goods nor a supply of services. Now 7 subsection 1A classification of goods or services. 7.1
7.2. 7.2 excludes services and goods. கரெக்டா? ஷெட்யூல் 7.3 7.3 goods not service. ஓகேவா? ஓகேவா? வேற என்ன பார்த்தோம்? சப்ளையோட 3 காம்பனன்ட் அது பார்த்தோம். அடுத்து சப்ளையர்னா யாரு, ரெசிபியன்ட்னா யாருன்னு பார்த்தோம். தென் வாட் இஸ் கூட்ஸ், வாட் இஸ் சர்வீஸ்னு பார்த்தோம். அதுல இருந்து வாட் இஸ் ஆக்ஷனபிள் கிளைம்ஸ், வாட் இஸ் மணின்னு பார்த்துருக்கோம். கரெக்டா? ஓகேவா? இது இல்லாம வாட் இஸ் இந்தியான்னு பார்த்தோமா? வாட் இஸ் இந்தியா? இந்தியா இன்க்ளூட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டெரிட்டரி ஆஃப் இந்தியா, அடுத்து டெரிட்டரியல் வாட்டர்ஸ். டெரிட்டரியல் வாட்டர்ஸ் கீழே இருக்கிற சப்பாயில்ஸ் ஆர் சி பெட், சி பெட் ஆர் சப்பாயில்ஸ். நெக்ஸ்ட் சி பெட் சப்சாயில். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது எக்ஸ்க்ளூசிவ் எக்கனாமிக் ஜோன். இதுக்கு மேல இருக்கிற ஏர் ஸ்பேஸ், அதுக்கப்புறம் போற எக்ஸ்க்ளூசிவ் எக்கனாமிக் ஜோன், அதுக்கு கீழே இருக்கிற கான்டினென்டல் ஷெல்ஃப். ஓகே தானே? ஓகேவா? வேற 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 என்ன டெஃபினேஷன் பார்த்தோம்? டெஃபினேஷன்ஸ்ல so far இதுதானா? ஆல் டன்னா? ஓகே தானே? புரிஞ்சதா இப்போ வரைக்கும்? வாட் இஸ் ஜிஎஸ்டின்னு புரியுதா? இவ்வளோ இப்போ புரிஞ்சிருக்காது, இனிமேல் போக போக வராது. ஆமாண்டா, இட் இஸ் அ டாக்ஸ் ஃப்ரீ கண்ட்ரி. அம்மாவா இல்லையா? தனி. Clear? With this, we are winding up for the day. மா, நாளைக்கு கிளாஸ் என்ன வச்சுக்கலாமா இல்லை எப்படி? Tomorrow I have asked them to schedule